a André Prancer, gerente de programa de apoyo al sector privado de SECO en Perú. André, la palabra es suya. Andre, can you please open your mic and give your words, please? Es que no puedo ir. André, I don't, can everyone hear him? ¿Lo pueden escuchar? André, we cannot hear you. Can you hear me now? Yes, yes, yes. Okay. Now it works fine. Okay, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome you all to this important workshop. I would like to extend a special greeting to the Peruvian authorities joining us today, as well as our colleagues from OECD and all distinguished participants. Today's event takes place within the framework of a joint initiative between the government of Peru, the OECD, and Swiss Economic Cooperation, SECO. This partnership reflects Switzerland's strong commitment to support economic development of Peru through innovation and collaboration. The project we are working on, the design and implementation of a digital one-stop shop for investment or business creation in Peru, is a transformative step. It will help reduce regulatory barriers, lower costs for entrepreneurs, and ultimately foster competitiveness and economic growth. In doing so, it aligns with the OECD recommendations and Peru's vision for a modern and dynamic business environment. Moreover, by simplifying procedures and making them more accessible, this initiative will contribute significantly to the formalization of the economy. Switzerland is proud to share today its own experience through EasyGov Swiss, a secure and reliable platform that allows companies to handle administrative procedures online in one place. This approach saves time and costs for both businesses and authorities, and it demonstrates how digitalization can reduce uncertainty, minimize in-person visits, and lower the risk of corruption. Today's workshop will also showcase other national and international best practices from different countries, providing valuable insights into models, tools, and regulatory frameworks that have proven effective worldwide. Together, we aim to identify good practices and generate practical recommendations that could strengthen Peru's digital transformation and business environment. Let me conclude by reaffirming Switzerland's commitment to innovation, transparency, private sector development, and inclusive economic growth in Peru. We are confident that this collaboration Pero will estamos deliver convencidos que el trabajar juntos va a ayudar y contribuir a que se tenga una economía Thank más. you, and I wish you a productive and inspiring workshop. Muchas gracias, André. Y vamos a dar inicio a la Thank you. presentación de las experiencias internacionales. Para presentar la ventanilla de Suiza tenemos a Markus Pfister, que es el subdirector de e-gobierno para MIPYMES de Suiza, que nos va a presentar la ventanilla de ese país. Antes de darle la palabra a los oradores, nada más un recordatorio. Tenemos bastantes speakers el día de hoy, entonces vamos a intentar ser bastante estrictos con el tiempo. Eh, Vamos a hacer varias presentaciones y después vamos a hacer un bloque de preguntas y respuestas para que para que los participantes también puedan escribir sus preguntas en el icono de Q&A que está abajo. Sin más, Marcus, la palabra para usted.
I'm sorry, but we cannot hear Marcus. Marcos, no te podemos oír. Hi, Marcus, sorry to interrupt you. We cannot hear you. Can you hear me now? Yes. Yes. Oh, now it's Yes. working. Oh, technical problems today. I'm very sorry about that. So, and but my screen, you don't see it anymore. No? Okay, so I'm going to share it again. So, and now you see my screen and you can hear me? Yes, we can see and hear. Thank you. Oh, that's great. Thank you. So yeah, thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm pleased to introduce you to easygov.swiss today, the one-stop shop for companies in Switzerland. My name is Marcus Pfister. I'm the Deputy Head of e-Government for SMEs at the State Secretariat for Economic Affairs. No, it doesn't work. The presentation. Oh my God. Just a second. Why doesn't work it anymore? One more time. Okay. I cannot move forward. Very strange. Now? Ah, now it goes. Okay, so have to do with the tabulator. All right. So I will start with a short commercial for EasyGov. So the advantage of EasyGov for Swiss companies is it makes administrative tasks simple, fast, and efficient. It's secure and reliable, so 24/7, all year round. And thanks to EasyGov, companies save time and therefore money, and also the authorities as well. I will deal with the following points in my presentation, and you will be able to ask questions at the end of the presentation. And I go straight forward so we don't lose time. So starting point, Switzerland is political system is highly decentralized. We have federal fragmented states, so authority is distributed across multiple layers of government, with cantons holding substantial autonomy and executing many functions typically managed by national governments elsewhere. And the following points highlight the key characteristics of this uniquely fragmented and federal model. So, but what that means for companies, for entrepreneurs. Yeah, well, we have 90 federal offices, we have 26 cantons, and we have over 2,000 municipalities. This makes it difficult for companies to find their way around. And surveys have shown that companies want to have a one-stop shop like EasyGov. The aim of EasyGov is to help companies handle red tape more easily. Our vision is for companies to deal seamlessly with authorities at the federal, cantonal, and also municipal levels, and to cover a firm's entire life cycle from incorporation to operation and finally to liquidation. So the system takes you on the hand and leads you through the procedures, independent from the federal level. And the expansion of EasyGov is anchored in the national strategy of Digital Public Services Switzerland. This slide, it's one more back, hold on.
Yeah, this slide lists the most important advantages for companies and associated authorities. For the companies, of course, it's efficiency. So all transactions via one portal with one login and familiar look and feel. And very important, reutilization of data provided. So the once only principle. Simplicity, you don't need any knowledge of responsibilities and administrative procedures. And we also have benefits for the associated authorities, especially front-end savings, increased online transactions, and also with that a high quality of the forwarded information. This slide provides an overview of EasyGov's current offering. So in 2017, we launched a portal with the first process for setting up a company. And the portal has been gradually expanded over the last 8 years. So today, the offering comprises around 60 different administrative processes. And this offering is used by over 250,000 users and representing over 150,000 companies. And the number of users is growing very rapidly from week to week. The registration on EasyGov is simple using AGOV login. So Swiss and also foreign citizens can use the AGOV login for services of the federal administration, as well as for cantonal authorities, for example, to file the tax declaration. And thanks to new technology, a username and password are no longer required with this AGOV login. This is more secure and easier than using a password-based solution. AGOV is a service provided by the Swiss Confederation. So ready to set up a new company? I'm going now to show you 3 screenshots in this connection. This way you will see straight away a concrete example of the walkthrough processes on EasyGov for setting up a new company. In the system, the corporation's user or founder must indicate the lead founder who serves as a contact person. And foreign nationals often appoint a Swiss accounting firm to act for the corporation's founders. The next screenshot here deals with the civil law domicile in Switzerland, though the person who is a Swiss resident is also indicated here to fill all the data. And finally, we have the screenshot where the corporation's official registered office in Switzerland is indicated. So with all the address and contact details. Finally, a total of it's a total of 4 sub-processes needed to be completed when establishing a company. These sub-processes are consolidated into a single process, and the amount of time required for the user to complete the process is always specified. So to set up a new company, in this example, you see here a duration approximately 20 minutes. And in addition, the progress of the process is clearly visible, as shown here in these green steps. Finally, registration with the commercial register, the social security and value-added tax and accident insurance is carried out directly from the EasyGov system, as you can see here. And after this, your new company is set up and you can start your business. There are various legal forms in Switzerland. So the simplest legal form is an individual company, which allows you to start a business very quickly. No notary is required to set one up. However, according to the law in Switzerland, the services of a notary are required when setting up a corporation or a limited liability company, which procedure is shown on this slide here. So we have the business owner registers the establishment of their corporation in EasyGov, and EasyGov generates the required documents for the notary's office. These documents are either signed electronically using electronic signature, which is the preferred way because then it's everything digital,
or else, yeah, you can print it and sign it by hand. But after this, the business owner sends the documents via a secure email to a notary's office of their choice, and the notary's office conducts the constitutive meeting, issued the notarized public certification document, and send all notarized documents to the responsible commercial register office. And the commercial register makes the necessary entry and sends the company confirmation of this entry. And after this step, the company is born. So it's published in the commercial register, and it's born and set up. The economic benefits of the portal are analyzed regularly. So the latest study on this topic dates from 2021. This slide shows the results. So an individual companies that are established using EasyGov Swiss save about 2/3 of the time and half of the costs in time associated with the conventional process. The total benefit for current EasyGov Swiss users and companies registered on the platform therefore amounts to roughly 8.3 million Swiss francs a year. On average, this results in potential savings over the entire period of the study. Well, the latest study, it's end 2017 until middle of 2021, of about 1,300 Swiss francs for businesses making active use of the service available. So a company using EasyGov can save 2,300 Swiss francs. A new study will be conducted by the end of this year, and the results will be published in 2026. 2 months ago, Swiss voters voted on the Federal Act on Electronic Identity and Other Electronic Certificates, the EID Act. Very important to make a step forward in digitalization. So the Swiss electronic identity works like a digital ID card. It's an official means of identification issued by the state. It's a free and optional complementary offer to the physical identity card. And why is the EID so important? Well, the EID is important because it provides a secure, trusted, and government-verified digital identity that enables people and organizations to interact safely and efficiently online. On this slide are the main reasons presented, and the plan of the Swiss government is to introduce the Swiss EID by the end of 2026. It will also be implemented in the existing AGOF login, which I have shown before. So what has been our experiences with EasyGov? Take here a look at our lessons learned. Very important, top-level political support is key, and you need a proactive government agency with sufficient human resources and also financial resources to pushing the one-stop shop. That's a must. And specific legal basis requiring all parts of administration to cooperate with the one-stop shop would be positive. So in Switzerland, we have created a legal basis. And confirmation of iterative step-by-step approach, the one-stop shop shall be expanded step by step and gradually improved in its functions, taking into account also changes in technology. As you have seen, we started 2017 just with the procedure to set up a company, and now 8 years later we have around 60 processes online, and the next technical step is implementing also the EID. Here you will find further information and documentation for interested authorities, but I'm looking on the time, so I don't make a deep dive here. And yeah, well, thank you for your attention, and I will be happy to answer any questions you may have.
Muchas gracias, Marcos, por su presentación. Si les parece bien, lo que podemos hacer es agrupar las preguntas después de la siguiente presentación. Así también podemos aprovechar si hay preguntas que aplican para ambas presentaciones y para ambos panelistas. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Vitautas Ambrazas, That's que okay. es analista de políticas en la División de Política Regulatoria de la OCDE. Vitautas nos va a presentar la ventanilla digital de Lituania y sus funcionalidades en el uso estratégico de datos y de gestión de riesgo. Vitautas, the floor is yours. Thank you very much. I hope that you can hear me. Can you hear me? Everything is fine. Yeah, perfect. So I will share my slides in a second. So it is my great pleasure to join you today and present Lithuania's construction permitting and inspection one-stop shop, the digital platform that I supported building. So yes, I'm Vytautas Ambrazas. I'm currently working as a policy analyst at the OECD, but before joining the organization, I spent over 10 years in Lithuanian public sector where I worked at the Ministry of Economy and Innovation with the national inspection reform. While later I have served in management roles at one of the country's largest regulatory enforcement authorities, the Territorial Planning and Construction Inspectorate. And at the Inspectorate, I led a major transformation and the modernization of the authority's operation. And the goal of this transformation was to ensure that this authority would function in alignment with the OECD best practice principles for regulatory enforcement and inspections. So today I'm actually excited to present Infostatyba system, the system that was essential part of this transformation process. And also, I'm no longer working in the public sector in Lithuania. Colleagues at the Construction Sector Development Agency continues to enhance and improve the system. And I think that this work that they are doing is one of the good international practices, and it's a pleasure to present it. So before I move on the functionalities of the platform, I would like to briefly draw your attention to a new OECD publication that was released just 2 weeks ago titled The Best Practice Principles for Licensing and Permitting. The publication outlines 6 core principles for building streamlined, risk-informed, and well-digitalized licensing framework. You will find the link to the publication on my final slide of the presentation, and I think that this publication of the OECD is highly relevant to the goals of the workshop that we have today, as it encourages the effective digitalization of permitting and licensing services, and actually the principle number 2 of the publication carries out an important message that licensing and permitting systems must be user-friendly, and meaningful digitalization is actually essential to achieving that. So OECD normative guidelines encourage, first of all, to simplify procedures before digitalizing them, to adopt a full end-to-end approach or so-called life cycle approach to service delivery, and to connect permitting and enforcement in a single platform so that data could be used strategically for decision making. My experience actually in Lithuania that I will present in a second confirms the relevance of this publication. When I look back, I would say that having this kind of normative guidelines earlier would have helped the team that I worked with to avoid quite some lessons that we learned along the way of progress. So digitalization essentially it should be part of a broader strategy, and the strategy, well, it should focus on improving productivity and efficiency. The effective management of data should support evidence-based regulation and enforcement. It should foster innovation. It should embed a risk-based approach as a core element of simplification.
In early years of Infostativa system that we started to develop, and actually the other team started to develop very early in 2007, I think that the broader strategic vision of how to use data strategically was missing. So initial digitalization wave in Lithuania was actually driven by the need to increase transparency, as back then corruption in construction permitting was a real challenge across the country. Aside of transparency, early digitalization efforts in the country also aim to speed up permitting services and improve permitting authorities' coordinations. But as these early digitalization efforts didn't focus on how we can actually effectively use data and how we can enhance user experience, and they did not implement, they were not implemented together with the simplification of services measures. These initial efforts of digitalization basically and partially at least digitalized bureaucracy, what was one of the key drawbacks of the early Infostativa system that was introduced back in 2007. System relied heavily on PDF documents, and the data extraction from PDF documents is quite complicated, and it didn't support really efficient permitting services. So all these deficiencies of the early system prompted the major modernization efforts that followed later and that we have implemented with the team in Construction Inspectorate since 2016. The Lithuanian construction permitting and enforcement system, or one-stop shop for construction, as of now, it brings together all relevant municipal and state authorities, as well private sector actors such as, for example, utility companies, and private sector actors such as construction expertise contractors. All of these bodies work in the single and integrated digital platforms. They have their roles in this platform and can access this platform, as well as all of the citizens from of Republic of Lithuania. Today, the platform provides 30 interconnected electronic services that cover all construction life cycle. It harmonizes the permitting processes as well authorization of construction processes nationwide, provides unified project checks where all authorities make the decision together, as well as system use electronic documents, collects georeferential data about the permitting processes, and ensures that applicants are not requested to provide the same information that the state is governing in any of its registers. As well, recently the inspection processes and enforcement processes were also digitalized. So it means that all enforcement decisions are issued via the system, and they can also be monitored easily via the system, whether they are implemented and how they are implemented. And all of the information then is available in a single data set. This creates actually this integration between permitting and enforcement that is advised by OECD best practice principles, so that it builds actually the bridge between permitting authorities and enforcement authorities with a seamless data flow between one and another, and allows to use, for example, modern technologies for inspections such as tablet PCs, and then as well retrieve this data from the inspections and inform with this data permitting processes. System, as I have mentioned, integrates all services and supports this lifecycle approach, and has a lifecycle event called Build a House. This service connects every step, as you can see on the right side of the screen, all steps of the construction processes, from obtaining special requirements for the design and getting the address, to completing the construction works and registering the building in the National Real Property Register, where all real property objects are registered. System provides guidance to the citizens who are moving through this permitting process, supports their decision making, and provides clarifications what kind of documents are necessary and how to move forward across the permitting across their permitting journey. As I have mentioned, the system brings all relevant organizations involved in permitting, such as 60 municipalities, all state authorities that have to make decisions in the scope of the permitting process, utility companies, construction expertise contractors, and they all participate in integrated procedures. This means that relevant bodies assigned with construction design project checks
and they make decisions in the integrated permitting process, which is digitalized in the system. So applicants no longer need to go to separate authorities and ask for separate permits, permissions, or approvals of any kind separately, but they have all of these authorities incorporated into a single system where all of these authorities participate in the integrated process and make the decisions. The availability of the permitting data on the national level provides and supports the strategic use of data and allows policymakers and authorities to rely on real-time information for the better decision making. Permitting data of the system is also available as an open data source, and this data could be used for research, innovation, and business product development. They are all available in so-called state data lake of Lithuania. When client submits an application for issuance of construction permit or for the completion of his finalized construction, this application is routed via the system to every authority that needs to be involved in the checking process at municipal and at the national level, because in Lithuania, municipalities are the authorities which issue the building permit, but also national authorities have to make decisions in the scope of the process. So the system integrates all of these bodies, and it means that all of the process from submission of the documents, payment for the service, and delivery of all of the decisions related to the specific design is made entirely in the platform and the streamlined workflow. Applicants can follow the real-time status of each procedure and review authorities' comments on their application at any step of the permitting process. They can also use a wizard which guides users and helps them to understand the requirements and what kind of permits are required for their situation, as permitting requirements differ based on the risk of the project. And recently also the communication or chat tool was installed in the system, and it provides an opportunity for the applicants to communicate with the responsible officers and to discuss whether any additional documentation is necessary, and it also allows to provide these documents in the scope of the process. In this slide, you can see the interface of the Build a House service, which I shortly overviewed, and you can see how the system helps applicants select appropriate permitting scheme for their project and guides them through each step of permitting process. So if you start to carry construction project and you don't know how to move forward, you can select the option, you can activate the wizard, and the wizard then asks project-specific questions. You will respond about the size of your project or the location of your project, and the system then will direct you towards the specific application that applies to you. And later on in the process, you can consult with the wizard and consult with this interface how to move forward, what I need to do next, and how to avoid any kind of mistakes in the scope of the procedure. The system also encourages the strategic use of data, and enables strategic use of data. And I will talk a bit about this later. So we have both permitting and enforcement processes fully digitalized, and it ensures the strategic flow of information between permitting procedures and enforcement, and from enforcement, authorities can retrieve data to the permitting. Permitting and enforcement data also informs the risk engine that Construction Inspectorate is using to target most risky construction sites. So a comprehensive data on the permitting side allows Inspectorate to be targeted in what they are doing during the construction phase. Georeferential data and on all built structures and all permits also allows to streamline detection of illegal construction across the country, and as well structured data on non-compliance supports efforts by the authorities to consult businesses how to avoid most often mistakes that they do in the permitting process, and to avoid these mistakes. To ensure that same data would not be requested twice, and to improve the reliability of the information that decisions rely on, InfoSatiba is fully integrated with 16 other information systems and registers.
These include, for example, territorial planning document register, tax inspectorate system, certification system for construction professionals to retrieve any information about new professionals who are operating in the field, cultural heritage system that provides information about cultural heritage territories and object address register to receive the information about the address and to order the address services, and real property register. Now I would like to share a few examples of how system actually supports strategic use of data, starting on how effective management of georeferential data on permitting can support public engagement and participation in permitting procedures. On the screen right now, you can see the interface of the service, which is called Monitor Built Environment. This service allows citizens to automatically receive information via email on any territorial planning, construction permitting, or engineering infrastructure installation process that were initiated in their selected areas of interest. Public participation is crucial for sustainable and balanced development. But before the service was introduced, citizens often learned about plans to implement construction projects or construction works in nearby areas when heavy machinery already arrived at site. And this led to huge distrust and disputes on construction legality when the construction works were already in the middle of the process. So providing a simple access and accessible tool for this timely engagement was actually essential for Lithuania case, and the accessibility of this comprehensive permitting data, which is connected with GIS, allowed to build a tailored service for the purpose to encourage this engagement. This service is quite straightforward. Citizens select the type of information they want to automatically receive, and then they mark territory of interest on the digital map. You can see my selected territory on the slide, which surrounds my family-owned land plot in a rural area in Lithuania. And basically, when you select the territory, once the request is submitted, the system sends notifications about any started processes in the area of interest and provides links as well to the relevant planning or permitting applications. So this allows citizens to engage online, review these planned construction works in their surroundings or places of interest, submit comments, proposals, and track any development in real time in their surrounding built environment. Managing, permitting, inspection, and enforcement data within single platform also made it possible to develop an easy-to-use tool for citizens, but as well for authorities to monitor the full construction life cycle of every project that is implemented in the country. For each project, the system displays the current stage of implementation, provides information about builder, architect, and contractors involved, and gives access to all construction documents, permits, certificates, and authorizations. All of them are public, and citizens and authorities can access them online. So this allows users then to view the project site directly on map, and as well they can look at what is the stage of the relevant project. So for example, the one that you can see on your screen is already implemented. This is why you can see all the green ticks in the boxes above. This information about the project that is accessible in the system also provides information about when construction permitting application was submitted, when the check was completed, when the permit was issued, and when construction completion documents were approved for the specific project. The platform also provides access to the permit documentation and visualize, as you can see, the most important parameters as a number of apartments planned to be installed, the total area of residential and non-residential use. All documents, as well as certified, as well as information who was responsible in public administration for making decisions on a relevant project. All this information can be publicly accessed via this tool in the system. This actually provides an opportunity to provide sufficient information, I would say, to provide complaints if needed, and also increase the transparency of the overall process. Structured and comprehensive data on procedures has also allowed to develop a tool to monitor permitting performance across the country.
On the screen, you can see the publicly available permitting scoreboard data. So you can see the total amount of permits, the share of permits issued with the delay, and the number of permits issued after the deadlines. And you can monitor this information on the municipality level, which allows to push the municipalities to actually respect the deadlines via the processes. This system also provides a scoreboard for average number of iterations that were required to receive building permits. So, for example, it was 2.2 on average on the country level in 2025. But there you can also you see the average number of back and forth interactions for different types of buildings. As well, other dashboards that are available in the system provides comprehensive and easily accessible information on other aspects related to the permitting process and provides opportunities for regulators and businesses to analyze the developments in the construction market. So, as well, other dashboards that are not publicly available provides information what are the most common reasons behind the refusals to issue building permits, and this information again supports the compliance support efforts by the authorities, so they can inform businesses how to avoid these most often mistakes. The system also provides information that could be used for detection of illegal construction, and Construction Inspectorate is currently developing a new tool that would automatically detect potential illegal constructions across the country. So the idea is to use imagery data from satellite imageries, from orthophotographs, and then overlay this information with georeference layers of permitted structures and authorized structures. And this tool will enable easy detection of potentially illegal sites that are being built in the country. And you can see, for example, one of the sites that might be illegal based on this tool in a red color. What is also crucially important is that data feeds risk management system, and different aspects related to permitted structures allows to, such as size of the structure, the occupancy, the location of the structure, intended use, as well compliance history, which comes from the enforcement processes. All of this data informs the risk management algorithm that Construction Inspectorate use, and this allows very precise targeting of most risky sites across the country. The system uses the data from InfoStatiba. It has an automated risk assessment engine. The engine automatically calculates the risk of the sites and provides participants and provides the information about the most risky buildings being built in the country. And then the system also automatically generates the list of the sites that Construction Inspectorate should have a look at and should inspect based on their risk score. And then when inspections are conducted, the information about inspection results and violations detected informs the risk algorithm and allows also to assess the performance of the risk engine. So this is how permitting data and enforcement data in a single data set can actually enable effective use of resources of enforcement authorities. And in the final slide, I provided some tips for successful implementation of when authorities engage in building a one-stop shop. And I would say that most of them connects very well with what was already said by Marcus during the previous conversation. I would say that having a competent team is crucial, and adequate capacities in the team which is actually responsible for the platform is of critical importance. Governance structure is also of crucial importance, as stakeholders should be engaged early in the process and should be engaged throughout the process and participate in the testing, share their feedback, and their feedback should inform the next steps in the development of the platform. I support the idea that platforms should be developed in iterative approach, and it's crucial, of course, to seek to implement lifecycle approach when these platforms are being built to ensure that user journey is quite convenient. So I think that this is it from me. As I have promised in the last slide, I have shared the link
to the licensing and to the OECD practice, best practice principles to licensing and permitting. I encourage for you to have a look at this new publication. And of course, you can contact me via the email that you can see on the screen, and I'm happy to answer any questions. And of course, I could also arrange a discussion with the developers of the system to see how the system works in practice from the authorities and citizens' perspective. Thank you very much again. And I think that I used 2 minutes too much, so apologies for that. Muchas gracias, Vitautas, por la presentación. El tiempo súper bien, entonces no hay reclamo de ese lado. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas de parte de los participantes. Estas son preguntas que serían tanto para Marcos como para Vitautas. La primera es, ¿los desarrollos tecnológicos o plataformas que han presentado los hicieron con personal propio o contrataron proveedores? ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones? Y también aprovecho para agregar cómo aseguran la protección o cómo garantizan la seguridad de cara a todos estos nuevos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, no sé si Marcus quiere empezar y después Vitautas. Yes, thank you very much. So the first question, yes, of course, we developed easygov.swiss with external staff. So these are really specialized companies which are working for us as business analysts, as software developers, as testers. Yeah, that's a whole team. So the team in our SECO office is quite small. That's 12 people. And the greater team with all the external stuff, it's all over 40 people finally, I think. So yeah, we need the specialists from the private economy. And yeah, to look that everything is secure is absolute crucial. So before we go live, we have testings, not only usability testings, but also security testings. And twice a year, we also have IT security specialists, so hackers who try to to find some errors. It's really important to do this security testings very regularly. Yeah. Do I answer the questions? Okay. Muchas gracias, Marcos. Vitautas. Yes, thank you very much for a very good question. So indeed, the development part, the programming part was outsourced in InfoStatiba case. The internal team of the system development and management, of course, also was formed. It was around 10 people working in this team. We had a project manager, of course, user interface specialist. We had as well data analyst, 2 testers and 1 cybersecurity expert who was doing the work that Marcus has just presented, because the security of the huge platform, which is used by more than 100,000 people across the country, and the data security aspects are of crucial importance. So how the development looked like, the team would build the process, the model, how should, for example, permitting service look like after the modernization process, what features should be ensured, and then they monitor the process and we're engaged in the testing of the system. So this is how basically the process looked like in our case, in our specific case, yes. And thank you very much for the question. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con la adopción o la creación de estas ventanillas. Muchas veces, como hemos visto, estas ventanillas no dependen únicamente de una autoridad, sino que
hay todo un ecosistema de autoridades e instituciones alrededor que son necesarias que se sumen al esfuerzo para que la ventanilla funcione. ¿Cómo enfrentaron alguna resistencia o alguna fricción para lograr que estas otras instituciones formaran parte de la ventanilla? Y cómo, si en caso de que sí enfrentaran estas fricciones, cómo hicieron para sobrellevarlas. Vi que Vitautas ya dijo que sí, entonces Vitautas, si quiere empezamos con usted. Yes, sure. Thank you very much for one more great question. Indeed, it was a huge challenge, and this is why the parliament had to pass the legislation to enforce all of the authorities to join a single system. So it was actually enforced via the regulation, and all of the authorities had to join the platform mandatory when it was developed and tested. So this was our approach. And then, of course, the regulation, the construction regulation defined that only permits that are issued via InfoStativa system can be valid. So other permits which would be issued by paper, for example, in some offices or municipalities, they would not be valid. So this was the approach that the government took in our case. Muchas gracias, Vitautas. Marcus, no sé si gustaría agregar algo más. Yes, indeed, very good question. And when we started in 2017, we had to convince other authorities which are involved in the process for setting up a company. And we convinced them because we paid everything. So if you finance, it's easier. But if you have to convince them and they have to add financial resources by themselves, it's tricky. And meanwhile, we have a law in Switzerland which it's a law for red tape relief for the companies, and there EasyGov is anchored. So it's thanks to this law, it's now easier to work together with other authorities because the law says, well, we have to collaborate together. Yeah, but the financial aspects are still difficult. As long as we as a lead authority pay, it's easy. But when it comes to shared financial systems, it's difficult, and you have to plan it in advance so that the other authority can make their budgets 2 or 3 years in advance. Planning is very important then. Yeah. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la barrera presupuestaria es una barrera bastante importante, pero también las barreras que pueden haber, por ejemplo, en brechas de infraestructura, conocimiento, expertise, sobre todo en estas plataformas que no están acotadas a un solo nivel administrativo, pero sino que también contemplan niveles, por ejemplo, subnacionales, que son bastante heterogéneos. En la experiencia de ustedes, ¿cómo fue esta experiencia de llevar una plataforma a gobiernos subnacionales que tal vez no tienen todas las mismas condiciones? Ciertamente el expertise o los recursos varía entre diferentes localidades o diferentes gobiernos subnacionales y que puede ser bastante diferente de los recursos que hay a nivel nacional. Should No I sé. start? Yes, please. Okay. So our focus are companies, and the processes who companies have to do are mainly on federal and cantonal level. There are only a few on municipal level. Well, the example from Lithuania has shown it. For example, construction permits, there are involved, but otherwise there are really a few, not many. So
we mainly work together with federal offices and cantons. That's our main focus for the moment. And what was the question again for that? Sí, ¿cómo fue esa experiencia, por ejemplo, de lidiar con la heterogeneidad que hay entre diferentes gobiernos subnacionales? Yeah. ¿Cómo, Yeah, and also the different level of knowledge, or also digital knowledge. Yeah, so there it's we try to make pools. So like a pool of resources for business analysts, for example, or a pool with resources of developers, a pool of resources for testers, and the other authorities, when they don't have this knowledge themselves, they can take the knowledge out of this pool. That's how we try to get them on the level. Yeah. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Vitautas. Yes, thank you very much for the question. And indeed, in our case, the system was also developed by the authority which was operating at the central level, and municipalities were engaged in the system. So, of course, we had to invest in the training of the municipalities and their staff, how to use this new tool, how to use this new technology. But as I have mentioned earlier, it is also very important when we develop services for other authorities, as it was our case, to take into account all of the potential needs and interests of these authorities. This is why you have to engage all of the user group early in the process to discuss what is the optimal process, how the optimal permitting process would look like, and only then pass it into the legislation. So to ensure that the system would actually support their decision making and make it as easy as possible. And what we also did, I think from 2022, we started to also assess the satisfaction of each of the key user group in the system, so municipalities, but as well architects and state authorities, how satisfied they are with the services, and collected the feedback from these bodies, and then build the improvement plan, the iterative modernization plan based on the feedback received. It is very important to collect this feedback, but when it's collected, it's also important to take this into account, because otherwise this feedback will not come again. So I think this is also very important. But always we have to have in mind the users, and we should build the services that would make sense. So and enable the work that would be as efficient as possible for these authorities, and then of course they will be satisfied with the results. Muchas gracias, Vitautas. Otra pregunta que tenemos es, ustedes hablan de la satisfacción o el feedback de los usuarios, casi siempre empresas o constructores, arquitectos, por ejemplo. ¿Tuvieron algún tipo de feedback de los usuarios, entiéndase ciudadanía, y hubo alguna resistencia de parte de ellos a utilizar estas plataformas? Parte de la pregunta también entiendo que puede venir de esta idea que hay en muchos países o en muchos lugares de papelito habla, que si no lo tengo en el papel no es tan válido, o hay cierto miedo o resistencia a cambiarnos a soluciones tecnológicas. ¿Esto es algo que enfrentaron en el caso de Lituania y Suiza, o realmente no ha sido un problema para ustedes? Thank you very much for the question. I think that early in the process, and probably inspectorate and municipalities still receive the request to provide the permit in paper, and this is feasible to do so. So the permit is electronic document which is signed in the system. But if the person requests, I think in 3 days, according to the legislation, relevant municipality or construction authority, construction inspectorate, has to issue this document in a paper format. So this is feasible, of course, and in the system, we also take into consideration that some of the people will not provide digital applications. So if application is provided in paper, so then the officer has to put it in the system. So this is also allowed, of course, but it's a rare case that somebody would use this approach. I think 99% of application would come digitally, and this share will increase with time. Muchas gracias, Vitautas. Marcus.
Yeah, very good question. Satisfaction of the users. So we implemented a system where at the end of the process, if you, as a user, you have finished your process, you can rate it. So comparable with booking platforms like booking.com, 1 star, very bad, 5 stars, very good. And we track that over all these 59 processes. The average actually is 4.2, but there are differences. So we also have processes which are under the benchmark. Our benchmark is 4 stars. If the process is 4 stars or higher, it's good. If it's below, we have a look at it, and there are the feedbacks of the users very important because they indicate where there are problems. And then we try, based on these user feedbacks, to optimize the process. And the second question was if somebody refuses. Well, so far the one-stop shop is or the digital way. You are not enforced to do it digital. You can still do it on the desk at the canton or federal office physical. And well, so it's not really a problem. It's more like take it or leave it. Take it digital and you're happy, or you leave it and you go and spend some more time if you have to go to a desk physical. But the user feedbacks are really important to optimize the system. Perfecto, muchas gracias. Ahora nos gustaría movernos a una pregunta que es cambiar un poquito el foco, y es estas ventanillas y forman parte tal vez de un sistema un poco más grande o una tendencia más grande de simplificación administrativa y desregulación, que muchas veces implica hacer los controles posteriores. Es decir, hacer inspecciones una vez que ya está operando la empresa o una vez que ya se está el producto en el mercado. En términos de las instituciones encargadas de realizar estas fiscalizaciones y estas inspecciones, ¿qué implica este cambio, por ejemplo, en términos de presupuesto, en términos de personal, en términos de organización, en términos de coordinación con otras áreas del gobierno? ¿Cómo la experiencia de ustedes les podría ser de utilidad también a los colegas que nos están acompañando? No sé, Vitautas, si empezamos con usted y después Marcus, porque se me perdió. Aquí sí. Y después Marcus. Yes, sure. So, in our case, in Lithuania, municipalities are responsible for issuance of building permits, and construction inspectorate is responsible for the enforcement on the national level, and it has regional offices that supervise construction works across the country. So we have this dual approach. And indeed, one of the challenges before system was developed was that inspectorate didn't have information what is permitted, where the construction works are taking place, and they didn't have the structured information about the size, about the occupancy plan, about the intended use type of works. And without this information, it's impossible to develop any kind of risk matrix, risk engine that would advise you where to go and where to not. We have over 20,000 construction works happening in the country every year. So if inspectorate has resources to check 500, they have to have reliable data. So this permitting data enforced inspectorate to do their work much better. So this is, I think, the crucial development. And at the same time, inspectorate can identify violations, right, in the buildings when they do inspections. It might be illegal construction site. And if you have illegal construction, permitting authority should be informed that the builder who is applying for something, he built it illegally already and just submitted the application later. So this information from the enforcement is also important for the municipalities so that they are better informed and they apply additional scrutiny. They would look at this application more thoroughly because something might be wrong with them. So this is very important to have this bridge between permitting and enforcement. In many countries and in many sectors, you would have different bodies responsible for both. So this is why I said that, well,
connecting these in one platform, it's a good practice, at least from my experience. Muchas gracias, Vitautas. Le voy a dar la palabra a Marcus y después a José Alcalá. Marcus. Yeah, thank you very much for this good question. So simplifying the process, yes, very important, but also very hard because often it's the regulation you would have to change first. And that takes a lot of time. If you change a regulation, you have to make consultation and finally it goes through parliament. So it takes a lot of time, but we see now that EasyGov has those effects, so that the responsible authority learns thanks to EasyGov that simplifying would make sense. We have right now such an example of it's the process of application for a cross-border commuter permit, where it was in earlier days very fragmented, so 26 cantons, almost 26 individual solutions, and they have now seen that doesn't make sense. We have to harmonize that, and it's now the State Secretariat for Migration who goes into the lead and makes a Swiss-wide harmonized new process. So same process all over Switzerland, not anymore 26 different. Yeah, so that's the way we have to go. But yeah, of course, when we start a new process, we always try to make it as simple as possible. But sometimes the regulation base is hard. So we would like to have it simpler, but the regulation says, no, you have to ask this data and then you have to do it. Yeah. Do I have answered the question? Sí, también, por ejemplo, en cuanto a las instituciones que tienen que fiscalizar o inspeccionar después, ¿hay un aumento en la carga, por ejemplo, de trabajo? ¿Se requiere más presupuesto o no es algo que hayan visto en la práctica? Can you repeat it? Con la simplificación muchas veces implica que vamos a hacer controles a posterior, una vez que ya está funcionando la empresa o que ya el producto está en el mercado, y eso cae tal vez en otras instituciones fiscalizadoras o de inspección. ¿Ha visto cómo han manejado estas instituciones, por ejemplo, el aumento en la carga laboral, el aumento en necesidades presupuestales o en aumento en necesidades, por ejemplo, de recursos humanos? No, I wouldn't say so. But the inspection identities, because it's digitalized, they get quicker the informations and in higher quality. So that makes their job easier. So at the end, I would say because it's digitalized and they get the information in higher quality, it's balanced. That makes it easier, and at the end they can probably make more inspections. But there we would have to ask such an entity who makes inspections. There I'm not deep enough in it. In construction Perfecto. inspectorate case, I think that the workload significantly reduced because earlier they had to inspect all of the buildings. They didn't know what to target because they didn't have reliable information and they could not use this information for risk-based planning. So actual accessibility of data significantly reduced their workloads, but it actually at the same time increased the effectiveness of the protection of public welfare objectives such as public safety because the inspectorate is now targeting the most risky sites
which are being built by risky operators instead of checking the compliant operators in all of the sites again and again without any kind of cost efficiency in the process. So I would say that on the opposite, it reduced the workloads, but made the work more meaningful. Perfecto, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por las presentaciones y por la disposición para atender tantas preguntas. Fue un gusto contar con la presentación de con las presentaciones de ustedes. Ahora vamos a dar inicio al segundo bloque del webinar y para empezar vamos a tener la presentación de el doctor George Smaldone, que es médico veterinario en la Unidad Local de Salud de la región Campania en Nápoli. Antes de darle la palabra al doctor Smaldone, sabemos que tenemos algunas preguntas pendientes en el chat y en el icono de Q&A. Vamos a intentar hacer todo lo posible por responderlas al final de este segundo bloque, entonces eso también sirve como preámbulo para que quieran quedarse todavía más tiempo acá. Entonces, sin más, le paso la palabra al doctor Smaldone. Muchas gracias. Thank you, thank you. I'm sharing my screen. Can you see the presentation? Yes. Okay. Good morning to everyone. This is my presentation outlines. These are the competent authorities in Campania region in my country. We have one regional health department, and under this regional health department, we have local health units, local health authorities, official laboratories, regional databases, and regional monitoring center. These are the 7 local units, 3 for Napoli City, 1 for Caserta, 1 for Benevento, 1 for Avellino, and 1 for Salerno. And we have 2 official laboratories, ARPA and Istituto Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno, that are official authorities designed to schedule, carry out, monitor, and report all official control and other official activities in according to EU regulation. In Campania, the regional health authority has created GISA, that is our informational system that is useful to manage all official control, all the process of official control, and give standard method for execution of official control. One of us, each of us, has a specific ID, and the login into GISA is made by a QR code and by fingerprint by phone. We have in GISA specific databases in which we can export different kind of data, all regarding sampling, all regarding official control, FBO datasheet, and other. There's a specific cooperation with different kind of laboratory and different kind of observatory and local databases or national databases. All official control falls within the Deming cycle, and in GISA we can plan official control, we can do official control, we can manage official control, and act all the official control for the next year. All the official controls starts with a regional goal. These regional goals are the input for the program of official control. All official controls were made, and the output was the achievement of the specific objective, or the outcome was the achievement of the regional goals. All controls were made with the 5W and 1H approach: what, where, who, when, why, and how. In GISA, we can make all the process of the official control, both at the central level, then local level. We can program and plan all the official control. We can manage the official control. We can record all the outcome of the inspection
all kind of outcome. We can do sampling in cooperation with the regional and national information system and the regional and national databases. We have a real-time report of all the activities. We can manage food and feed alerts, and we have a register of all kind of violation. And this kind of system, GISA, is in use to different control authorities. This is the first interface of GISA. We have all competent authorities. We have a specific data sheet of all FBO, and we have here all the specific human resources for the different local authorities. We have different criteria in order to plan the official control and the sampling. As I state, we have a specific data sheet of all kind of FBO present in the territory. And the criteria for planning sampling was the resident population and the company present on the territory, in according to Annex 6 of this state-region agreement. And the criteria for planning official control was the number of companies present on the territory according to the specific risk category of the facilities. How we made the risk categorization of each facilities? Local authorities make this categorization according to specific availability of human resources, in according to territorial realities, to the prevalence of certain types of company and others. And these are the following criteria that local authority have to consider in order to make categorization of the facilities. Registered or approved facilities of greater impact, type of production, contiguity to the source of pollution, distance from production facilities to sales facilities, and other. We have different kind of risk categorization. We have a qualitative risk category, and we have low risk, medium risk, or high risk. And for each kind of lines of activity, we have a quantitative risk category from 1 to 5. And this kind of categorization was developed by with OECD in the 2022. And for categorization, for a specific categorization of specific facilities, we make different checklists. 3 checklists with a static criteria useful for defining a preliminary default categorization, and in a second phase, a dynamic and technical criteria that was useful for define a final categorization. 5 Annex A, B, and C, we have the static criteria, and Annex D and E, we have the dynamic and technical criteria. Annex A, type of production, specific output of this production. B, marketing area, type of market, local, national, UA, or extra UA market. And in this case, if we have only a local market, we have a low risk. On the other side, if we have an extra UA market, we have an increase of risk of this facility. Annex C, production entity, the type of production and the quantity of production, 1 tons, 2 tons, 100 of tons. Annex D, proceeding, this is the specific criteria. Proceeding adapted during the official control. Number of non-compliance, number of sample non-compliant, number of unlawful acts, number of crime notification. More non-compliance, more sample with non-compliance, we have the more risk. And Annex E was the last one. We have the structural and production characteristics, different question, and in order to have a final categorization. Each annex
have a specific load in terms of percentage of weight, and each annex contributes to have a specific risk category according to this formula. Annex A more Annex B, and this is the specific formula. We have this Excel was sent by the regional observatory to all units, all local units. And in this Excel, we have the specific line of production, the number of facilities that falls in low risk, in the medium risk, or in high risk, and the number of control to make to this kind of activities per year for facilities that falls in low risk, in medium risk, or in high risk. In this case, one control, if the facilities was in the category of low risk, one control every 3 years. In the medium risk, one control every 2 years. In the high risk, one control per year. Specific inspection and specific audit. And this is another Excel, another table in which we have the same kind of presentation data, but it's for the approved facilities. The first was for only for registered facilities. As I said, we have a real-time report of the specific activities and of a different section of monitoring plan or activities. How we do official control in GISA? This is as I show you first. This is the interface, the first window of GISA. We have the specific data sheet of operator, and I can search the operator or by fiscal code or by the name of society. This is for each company. We have a specific profile made by the name, the VAT, the local unit of competence, the production side, and the different lines of activities that may be present in the same facilities. This is the profile of the facility and the 5W and 1H approach. How we make the control? With type of control with a specific simple inspection. Why I make this control? For this plan, in this case was a sampling for muscles. When I make this control, we have the data. Who make this control? The inspection, and all the inspector. Where I make the control? Here at these facilities. And what I have to check in this control? All kind of control object. Personnel, registration, water, hygiene, and other. After checking the control into the system, we can make different kind of follow-up. I can put in, I can make a sample. I can put different non-compliance. For example, if I want to do a sample, we have a specific monitoring plan that in this case was a monitoring plan on the microbiological parameters for muscles. What is the metrics? What is the tape of analysis? And what is the official laboratory? I put this is a specific window. I click, there is a link, and we have specific matrix of muscles, and in this case, specific analysis in terms of bacteriological parameters, biotoxicological, chemical, physical, histological, and other. And we have a specific code for the official control and specific code for the sample.
Other kind of activities was the non-compliance. We have different kind of non-compliance, lower non-compliance or higher non-compliance, and all follows up connected to this kind of violation. And this is the rating of the facilities. Now I can have, as I stated, 5 annex, and on GISA I can make the categorization of the facilities by checking different kind of checklist. And GISA was free, and if other region or other country wants to use GISA, it's free. Thank you so much for your attention. Muchas gracias, Giorgio, por la presentación. Como mencionamos hace un ratito, vamos a agrupar varias presentaciones y después vamos a concentrar las preguntas y respuestas al final de las mismas. Ahora me gustaría Gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Fernando Villa, que es el director general de simplificación normativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que nos presente la experiencia de Buenos Aires con la ventanilla única. Fernando, la palabra es suya. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos acá de la Ciudad de Buenos Aires. Un viernes muy caluroso. Estamos con 35 grados en este momento, pero estamos contentos de estar presentes acá. Déjenme antes de arrancar agradecer muchísimo al Ministerio de Producción del Gobierno de Perú, a la Embajada de Suiza en el Perú y, por supuesto, al excelentísimo equipo de la OCDE liderado por Manuel Gerardo Flores, Adriana García, que nos han acompañado muchísimo en todo este proceso. Voy a empezar spoileando mi presentación y les voy a mostrar el resultado final, la ventanilla única de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires. Permiso, te voy a presentar. En primer lugar, nosotros no la llamamos ventanilla única de inversiones, la llamamos ventanilla única de trámites, no solamente por darle nuestra impronta. ¿No estoy compartiendo? Perdón. Ahí está. Ahora sí, mil disculpas. Entonces, les decía que nuestra ventanilla se llama ventanilla única de trámites, porque nuestra intención en una segunda etapa es abarcar también todos los trámites que hoy el ciudadano, el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, interactúa con el gobierno de la ciudad. Hoy es una plataforma que reúne, simplifica y articula todos los trámites necesarios para que un inversor privado pueda invertir en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá voy a hacer uso un poco de la tecnología y les voy a presentar, perdón para los que no son hispanos parlantes, no llegué con la traducción del vídeo, pero se lo quiero presentar cómo funciona hoy nuestra ventanilla digital de trámites. La ventanilla única de trámites es el lugar donde buscar toda la información necesaria para abrir, habilitar o desarrollar un negocio en la ciudad. En un único sitio encontrarás de manera clara todos los requisitos, trámites y guías para avanzar paso a paso. Si ya sabes qué gestión necesitas, podés utilizar el buscador. Ingresas una palabra y se muestran de forma automática los trámites relacionados. Si necesitas iniciar una actividad o desarrollarla, es posible consultar las gestiones agrupadas por rubro. Por ejemplo, un establecimiento gastronómico encuentra en un solo lugar todos los trámites vinculados a residuos, aceites, prevención contra incendios y condiciones de seguridad, además de la normativa específica aplicable. Si necesitas habilitar un local, la guía paso a paso te acompaña desde la verificación de actividades permitidas en una dirección hasta la obtención de la habilitación. Para ello, podés consultar el mapa Ciudad 3D, que detalla usos posibles, superficies máximas, necesidades de carga y descarga, estacionamiento, módulos de bicicletas y si el edificio posee protección patrimonial o normativas especiales. Cuando no se requiere un estudio técnico particular, podés avanzar directamente hacia la habilitación. En locales de bajo riesgo
y menos de 200 metros cuadrados, la opción de habilitación express permite completar el trámite de manera ágil y gratuita. El procedimiento es simple. Primero ingresás la ubicación escribiendo la calle y la altura. El sistema muestra las puertas registradas para que selecciones la correspondiente y completes los datos que identifican tu local dentro del edificio. Cargas los datos del titular, validando tu identidad de forma automática. Detallas la superficie, dimensiones y características generales del local. En la siguiente etapa seleccionás los rubros. Podés escribir el código o la descripción y el buscador te ayuda a identificarlos correctamente, ya sea uno o varios. Finalmente confirmás la información y obtenés el certificado de aptitud ambiental. Es un trámite muy ágil. Completás la declaración jurada de manera sencilla y en pocos minutos ya contás con la habilitación sin moverte de la ventanilla. Ventanilla única de trámites. Menos pasos, menos documentos y más tiempo para lo importante: hacer crecer tu negocio. Solo a modo de repaso, para si no se entendió mucho en el video. ¿Cómo? Solo a modo de repaso, si no se entendió mucho en el video que recién acabo de presentar, quiero resaltar algunos de los puntos claves que reúne esta ventanilla única de trámites. Primero, tiene 21 trámites genéricos básicos necesarios para poder invertir o habilitar cualquier actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires, con una guía detallada paso a paso. Luego, tiene nuevos rubros de actividad económicas más representativos, o sea, el paquete de cada uno de los rubros más significativos de inversión en la Ciudad de Buenos Aires lo tiene alojado de forma fácil y accesible. Por ejemplo, soy un local gastronómico, voy directamente al botón de locales gastronómicos. Y también tiene lo que nosotros denominamos la habilitación express, que es una habilitación en 15 minutos, destinado para aquellos locales de baja criticidad y menores a 200 metros. Para que ustedes se den una idea, todo el ecosistema de la ventanilla articula e interopera más de 100 trámites. Tal es así que en el mes de agosto hemos recibido nuestra Copa del Mundo de Ventanillas Digitales de la mano de la OCDE, en el evento que se realizó de simplificación y desregulación acá en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales estamos muy orgullosos y nuevamente los queremos invitar para el evento que se va a realizar el año que viene. Ahora, dicho todo esto, llegar a esta ventanilla no fue un camino fácil y es acá donde yo quiero expresar nuestros aprendizajes, nuestras lecciones que tuvimos a la hora de implementar y diseñar. Fue un camino más bien circular, un camino espiral como el camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz, que uno empieza y no sabía hasta dónde iba a terminar al llegar a Ciudad Esmeralda. Nosotros nos encontramos con muchísimos obstáculos en el camino. Antes de eso, esta creación de esta ventanilla nos demandó relevar e intervenir 3 dimensiones que considerábamos claves, que nosotros las denominamos las 3 P porteñas. Porteñas no solamente por pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires, sino que estas 3 dimensiones alojaban y reflejaban nuestra idiosincrasia a la hora de trabajar, resolver los problemas y nuestra forma de pensar. ¿Cuáles son estas 3 P porteñas? Plataformas, la base tecnológica, los procesos, la arquitectura normativa del sistema de trámites y, por supuesto, las personas que son el corazón de los servicios. Empezamos relevando la primera, plataformas. Necesitábamos saber o conocer con qué capacidad tecnológica instalada contábamos, no solamente para resolver los problemas actuales, sino también entender si necesitábamos alguna capacidad adicional una vez que la ventanilla estuviera en funcionamiento. Ahí tuvimos que analizar la infraestructura digital, la nube gubernamental, las redes de datos, los equipos, los sistemas y también el estado de salud de todos estos equipos para entender si estaban obsoletos, si había actualizaciones que realizar. El primer pantallazo que tuvimos fue un dato muy alentador. Ya habíamos descubierto que el 98% de los trámites del sector productivo de la Ciudad de Buenos Aires estaban digitalizados. Ahí prácticamente nos miramos con mi equipo y dijimos, listo, la ventanilla está resuelta. Era vincular un trámite con otro, hacer un front amigable, un buscador amigable con experiencia de usuario, y la ventanilla ya estaba lista para salir
al sector privado. En este momento ahí debo reconocer que la mirada crítica y el ojo crítico y el rubor técnico de la OCDE, de Manuel Gerardo Flores y de Adriana García, que nos hicieron una devolución, nos hicieron un informe de cómo era la situación de nuestros trámites. Y ese informe nos presentó una realidad bastante compleja. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Estos les voy a presentar. Habíamos digitalizado la burocracia. Los trámites seguían igual de largos, 1.400 días para habilitar un local gastronómico. Los trámites tenían los mismos pasos y requisitos, las mismas validaciones. Solo que ahora se hacía a través de una pantalla. Y lo peor, que cuando nos juntábamos con las cámaras empresariales o las cámaras sectoriales, la frase que más sobresalía de esas reuniones era que la gente, para hacer el mismo trámite, seguía tardando lo mismo, solo que ahora lo hacían desde una computadora. El segundo gran hallazgo del informe de la OCDE de la situación de nuestros trámites fue la fragmentación de los sistemas en la gestión de trámites. ¿Qué había pasado? Cada ministerio, cada área, había realizado sus propios aplicativos, tenían sus propias bases de datos, sus tecnologías distintas y sus lógicas diferentes de trabajar. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era un archipiélago digital, un delta de islas tecnológicas que no interactuaban entre sí. ¿Qué implicaba esto? Que el inversor tenía que presentar los mismos papeles una y otra vez en las distintas pantallas por donde tenía que ingresar. Para solucionar esto, teníamos que antes de solucionar estos dos grandes problemas, la digitalización y la fragmentación de sistemas, teníamos que seguir relevando las otras P, como por ejemplo los procesos, que nosotros entendemos conceptualmente acá como procesos, como la arquitectura normativa que sostiene el Estado. Analizamos los procesos y todo su andamiaje normativo, leyes, decretos, disposiciones, para entender qué respaldaba cada una de las normas. Acá el trabajo de la OCDE, conjuntamente con mi equipo, que muchas veces a Adriana García le gusta llamarlas, porque es un grupo con bastante presencia de mujeres, las chicas superpoderosas. Yo creo que son más bien unos personajes de Marvel, con poderes únicos cada una. Logramos entender y descubrir los principales puntos de dolor. Ustedes imagínense que habían trámites en la Ciudad de Buenos Aires que estaban por ley. Sus requisitos eran tan duros, tan taxativos, estaban por ley, que tuvimos que recurrir a 4 leyes de simplificación presentadas en la legislatura porteña para poder modificarlos y simplificarlos. No solamente eso, se corrigieron más de 100 decretos del jefe de gobierno, como así también resoluciones y disposiciones que se tuvieron que derogar. Todo esto fue para evitar los flujos redundantes, para evitar las validaciones sin sentido y para destruir y eliminar los cuellos de botellas en la gestión de trámites que ya se daban como naturales. La tercera P, que también intervenimos y analizamos, son las personas, el corazón de los servicios. ¿Por qué es importante esto? El back office o el equipo de soporte. Porque por más que uno digitalice o automatice, siempre va a ser necesaria, sobre todo en habilitaciones de actividades comerciales, la mirada técnica y la mirada profesional del equipo humano. Porque lamentablemente hoy la digitalización no tiene criterio, no entiende contexto estratégico y político, sobre todo en países como el de Argentina, que su contexto político va y viene. Tampoco tiene responsabilidad la digitalización o la automatización. Eso se requiere del equipo profesional. Y la creatividad, muchos me podrán decir, bueno, por ahí tenemos la IA, pero la adaptación sigue siendo talento humano. Por eso era necesario entender con qué back office teníamos, no sobre todo para resolver los problemas actuales, sino también aquellos que se iban a presentar una vez que la ventanilla estuviera funcionando. Por ejemplo, el gran desafío que teníamos era el impacto que iba a tener este nuevo canal. ¿Qué significa esto? Porque la incorporación de un nuevo canal con el privado, mucho más accesible, más fácil de usar, iba a generar una demanda mucho mayor. O sea, lo que hoy eran o representaban 10 expedientes por los canales tradicionales, con la ventanilla única de trámites, ese caudal iba a ser exponencial. La solución, obviamente, no iba a ser seguir incrementando la dotación del personal del Estado, todo lo contrario. Tuvimos que recurrir a capacitaciones de trabajo, de nuevas metodologías, rediseñar la forma de trabajar y reorganizar las tareas.
Esto también lo hicimos de la mano de la OCDE. Yo soy un convencido que la ventanilla de trámites de Buenos Aires no nació la tecnología, no es un paquete enlatado que uno entrega y dice, esta es la tecnología y esta es la ventanilla. Todo lo contrario, nació de una decisión política, un compromiso firme de liderazgo del jefe de gobierno, pero no solamente como una bajada, una orden, sino también del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acompañando estas simplificaciones. No se olviden que tuvimos que presentar 4 leyes de simplificación, tuvimos que ir a la legislatura porteña a pelear por 4 leyes de simplificación. También convergió en esto que digo de que la ventanilla no nació la tecnología, un trabajo técnico de un equipo que me saco el sombrero y va a estar siempre agradecido, el equipo de la Dirección General de Simplificación Normativa, que supo y estuvo a la altura para llevar adelante este proceso. Y obviamente una visión clara de gobierno, entendiendo al Estado como habilitador de las actividades económicas. Obviamente que no estuvimos solos en este camino, tuvimos socios estratégicos muy fundamentales, áreas técnicas con know-how clave que fueron necesarias para poder avanzar, equipos humanos con vocación de servicio y empatía, y funcionarios políticos que ante la resistencia decidieron sostener el proyecto con decisión política real. Resumiendo, las 3 P's porteñas que al principio parecieron impedimento, terminaron convirtiéndose en los cimientos sobre los cuales se construyó la ventanilla única de trámites. Y haciendo un paralelismo, con el equipo siempre nos reímos, nosotros entendemos que transitar este proceso de creación de la ventanilla fue como el camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz. Al principio era un camino brillante que parecía fácil, luego se fue haciendo sinuoso, aparecieron sistemas rotos, obstáculos, mucha resistencia, pero en el camino sumamos el cerebro de las áreas técnicas, el corazón de los equipos y, por supuesto, el valor de la decisión política. Cada uno de los 3 aportaron para poder sortear todos los obstáculos que se nos fueron presentando. No fue un camino lineal, no fue un camino perfecto, pero fue hoy lo digo como funcionario público, fue un camino profundamente transformador. Hoy para nosotros la ventanilla no es un final, sino un comienzo para hacer una gestión pública de cara al vecino, de cara al inversor y que sea mucho más fácil poder invertir en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por su presentación. He visto que en el chat y en el botón de preguntas y respuestas nos piden bastante los links de las ventanillas. Quédense tranquilos, todos los links los vamos a compartir, entonces por eso no se preocupen. Ahora me gustaría darle la palabra a Mariela Saldívar, quien es la titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León, para que nos presente la ventanilla de Nuevo León y en particular su énfasis en el manejo de expedientes digitales. Mariela. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Mariela Saldívar, soy titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador de Nuevo León y a nombre del gobernador Samuel García les doy un cordial saludo y un agradecimiento a la OCDE, al Gobierno de Perú por esta invitación para presentar nuestra ventanilla de trámites en línea. Antes de hacer la presentación, vamos a hacer una presentación formal de PowerPoint y una demostración en vivo. Quisiera comentarles que en contraste a los ejemplos que ya hemos visto, por ejemplo, la ventanilla de Suiza, que ya tiene 8 años de maduración, según entendí, la de Lituania de 6 años, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros son nuestro gran ejemplo, que hemos seguido durante los últimos 5 años, todo lo que han avanzado en la parte de simplificación y digitalización administrativa. En realidad nosotros empezamos a trabajar con la OCDE, con la asistencia técnica hace 3 años y lanzamos nuestra plataforma hace 8 meses, a finales de marzo del 2025. Entonces, los resultados que les vamos a presentar son muy nuevos y espero que sea de alguna manera inspiración para aquellos gobiernos subnacionales que apenas están empezando con su proceso de digitalización y simplificación administrativa. Entonces, ¿sí pueden ver mi presentación? ¿Me pueden confirmar? Sí, muy bien, Gloriana, gracias. Solo un poco de contexto, Nuevo León es un estado al norte del país. Compartimos
la frontera con Estados Unidos, con el sur de Texas. Somos 6 millones de habitantes, el 93% estamos concentrados alrededor de la ciudad capital, que es la ciudad de Monterrey, y es una zona desértica. Tenemos fuertes retos en la parte de la distribución y el uso de los recursos hídricos, y estamos también viviendo un boom de desarrollo vertical de construcciones con retos en infraestructura, ya que como quienes me antecedieron en el uso de la voz lo han dicho muy bien, los trámites que se hacen para la construcción normalmente los hacen los municipios, pero al final nosotros estamos concentrados en una gran zona metropolitana y hay que poner mucha atención en los permisos, además de que nuestra zona metropolitana está rodeada de montañas, lo que hace que nosotros todavía tengamos que ser mucho más cautelosos al momento de entregar los permisos y trámites de construcción. Aquí tenemos el cerro más icónico, que es el Cerro de la Silla. Lo explico porque cuando el gobierno de Nuevo León pidió apoyo técnico a la OCDE, lo hizo pensando en hacer precisamente una ventanilla de trámites para la apertura de negocios, aprovechando un poco el efecto del nearshoring, porque nosotros compartimos esta frontera con Texas, somos un estado industrial, productor, exportador principalmente, y también para atender esta situación de que estábamos teniendo muchas construcciones, pero todos nuestros permisos de construcción y apertura de negocios estaban en papel. Además, enfrentábamos otros retos institucionales. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos tenido durante los años de gobierno un congreso en contra, entonces todos los cambios que teníamos que hacer, los teníamos que hacer sin hacer ningún cambio en ninguna ley, sin presupuesto, porque estamos con otros proyectos prioritarios de infraestructura, y también con cierta debilidad al interior institucional, donde tenemos 70 agencias, dependencias con trámites y servicios, cada una utilizando su sitio, algunos utilizando Google Forms, que realmente no son trámites digitalizados, y teniendo a las autoridades de mejora regulatoria y de tecnologías subyugadas, digamos, a un segundo o un tercer nivel dentro de la jerarquía institucional. Entonces, esto nos demandó, digamos, nos puso otras barreras para la realización de la ventanilla que supimos sobrepasar para poder hacer una realidad, porque ahora tenemos la ventanilla de trámites y servicios, la ventanilla en línea. Empezamos realmente el primer paso decisivo fue hace un año, el 9 de diciembre del 2024, justamente el gobernador lanzó un decreto para regularizar, normar todos los trámites digitales en el Estado y hacer un compromiso de digitalizar todos los trámites y servicios, y también eliminar aquellos trámites que están de más. El 30% fue el compromiso, y así este proyecto que inició con la OCDE se movió hacia una política de Estado. Lo primero que lanzamos en el mes de diciembre fue un catálogo único de trámites y servicios, donde agrupamos la información de todos nuestros trámites y los vinculamos a las opciones digitales, aunque fueran muy tradicionales, no tan sofisticadas, para que las personas pudieran encontrar en un solo lugar las opciones digitales que ya tenía el gobierno. Este sitio apenas va a cumplir un año y ya tiene 3 millones de consultas. Para nosotros es un gran éxito de adopción por parte de la población de Nuevo León. Además, pusimos catálogos especializados para guiar a la ciudadanía sobre los trámites que se necesitan para la construcción, para la apertura de empresas, para la compraventa de bienes inmuebles. Y esos trámites fueron los de trámites de construcción, apertura y compraventa, fueron nuestro objetivo para simplificar y digitalizar primero, porque como ustedes recordarán, estos trámites estaban en papel. Lo que hicimos precisamente fue llevar de la mano de OCDE con su metodología todo un proceso de simplificación administrativa. Ahora estos trámites ya están digitales. El lanzamiento de la plataforma en línea fue justamente la última semana de marzo del 2025. Ahora son 100% digitales. En la plataforma se crea una identidad digital basada en el número único de población,
hacemos una verificación con credenciales verificables, hacemos una verificación con firma electrónica o con licencia de manejo, lo que permite tener una certeza de que la persona es quien dice ser, y la plataforma está habilitada, como lo vamos a ver más adelante, para hacer trámites a nombre de personas, a nombre de empresas, y a su vez que estas personas y empresas puedan delegar a representantes legales, gestores debidamente acreditados, para que hagan los trámites en su nombre, y todos los trámites tienen una trazabilidad y una visibilidad para que la persona propietaria, ¿no?, de esos trámites pueda llevar la revisión del proceso. Todos los procesos se manejan como si fueran pedidos por internet, se ve claramente en qué etapa van y se manejan en un expediente único donde concentramos toda la información que sube el ciudadano, así como aquella que va generando el gobierno con el número de población del ciudadano. De esta manera todo se va acumulando en un solo expediente único. Este expediente único permite realizar trámites entre diferentes dependencias con la misma información, por lo tanto se piden 30% menos requisitos y los trámites fueron simplificados, por lo que el tiempo de respuesta es 80% más rápido. Tuvimos cambios muy dramáticos, debo de aceptar, con el uso de la ventanilla. En sexenios pasados, en gobiernos pasados, los trámites medioambientales tomaban hasta 2 años de resolución, estaban en papel, se perdían, había indicios de corrupción, y ahora los trámites están siendo procesados de manera digital en 40 días. Nuestra plataforma también interopera con la firma electrónica avanzada y todos los documentos están anclados en blockchain, lo que los hace inalterables y 100% confiables. Como les comento, nuestra plataforma interopera con el Registro Nacional de Población, con la Secretaría de Hacienda, porque hacemos validaciones con los datos que tienen de las personas que declaran impuestos, con el Instituto de Control Vehicular, con la Tesorería General, con catálogos cartográficos y obviamente con los registros administrativos de las 7 dependencias que ya están en línea, con los 50 trámites que ahorita están vigentes en el momento. En estos 8 meses, con estos trámites enfocados a la construcción y a la apertura de negocios, ya tenemos 13,000 usuarios registrados y hemos hecho 9,000 transacciones. Pero de nuevo, esta plataforma nació la última semana de marzo de 2025. Algo que ha sido muy apreciado por parte de la población es precisamente la certeza jurídica con la que operan en línea. En algunas de las preguntas que vimos anteriormente, sí hay un cambio cultural donde el documento digital es más válido, digamos, es más seguro que el papel. Nosotros hicimos un documento armonizado con todas las firmas electrónicas, anclado en blockchain, y estamos haciendo campañas para, digamos, socializar hacia la población que este documento, además de que es portable en el celular, se puede descargar, se puede verificar porque es un documento digital, no solamente un PDF, es inalterable una vez que se emite y que es más seguro inclusive que un papel. Y eso en una realidad como México, como nuestra realidad latinoamericana, donde hay mucha incertidumbre en un país de desarrollo, ha sido el cambio también cultural muy importante hacia la población. Además, los documentos que emitimos tienen códigos QR donde vienen los documentos anexos que respaldan esta decisión para que cualquier entidad, ya sea un gobierno municipal o un gobierno federal, pueda verificar los documentos anexos, y los documentos son portables en un wallet. Seguimos el estándar de la Unión Europea del eIDAS 2.0, lo que permite que los documentos se puedan compartir también con entes privados y con otros entes públicos. En este momento nos encontramos en una etapa que le llamamos en línea 2.0, porque ya estamos en un proceso de subir trámites sociales. Como lo comentaba nuestro colega de Buenos Aires, pasamos de ser la ventanilla digital de inversiones a ser la ventanilla de trámites y servicios,
Y ahora nos estamos enfocando en subir todos los trámites de la Secretaría de Igualdad, de apoyos sociales, los trámites de educación, los del registro civil e inclusive estamos proyectando subir aquellos relacionados con la movilidad como el metro, los camiones, para que con los códigos QR la ciudadanía pueda utilizar, digamos, hacer sus transacciones con el celular. Esperamos impactar a 5 millones de personas gracias a la facilidad que da la plataforma a través del uso de los códigos QR y el blockchain. Antes de pasar a una demostración para que lo vean ustedes en vivo, sí quisiera destacar que los resultados se pueden lograr de corto plazo. O sea, esta ventanilla, a diferencia de las antecesoras, nació este año. Ya estamos viendo un impacto importante y una adopción importante en la población y la clave creo que fue esta cooperación técnica con la OCDE, el hecho de usar estándares internacionales, el anclarnos y esforzarnos porque hiciéramos un expediente único seguro, con una identidad única, descentralizada, anclada en blockchain, así como el estándar eIDAS 2.0. Y también debo de decirles que a pesar de las restricciones presupuestales y de organigrama y que demandó eso una enorme coordinación, creo que el hecho de tener un involucramiento del equipo e identificar aliados en cada una de las agencias y las dependencias que estaban, digamos, involucrados con el cambio, fueron los que hicieron la gran diferencia para poder poner esta ventanilla en pie. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pedir el apoyo a mi compañero Sergio Araiza para ver cómo opera esta ventanilla en vivo. Solamente les vamos a mostrar cómo es el proceso de enrolamiento y el manejo del expediente único. Adelante, Sergio. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todas y todos. Como bien mencionaban, les voy a mostrar la ventanilla de trámites y servicios del Estado de Nuevo León. Específicamente les voy a mostrar el proceso de enrolamiento y validación que para efectos de quienes nos acompañan en esta transmisión, es uno de los procesos, yo diría, más avanzados en México porque hacemos interacción con instituciones tanto del ámbito federal como instituciones del Estado de Nuevo León, es decir, ahí se implementa una colaboración. Para eso, la persona interesada deberá colocar su clave de identidad, su clave nacional de población, aquí en México se conoce como CURP. Al hacerlo, lo que estamos haciendo es inmediatamente consultar a la base de datos. No se ve tu pantalla todavía. No se ve mi pantalla, la tengo, perdón. No, sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Mariela, Ah, sí se ve. sí, aquí la transmisión me está marcando que, ok, muchas gracias a todas y todos. Gracias a todas y todos, muy bien. Como les mencionaba, usamos el identificador nacional, que en México se llama CURP, y este es un identificador en donde hacemos contacto con la base de datos para validar que exista y que todo esté correcto. La ciudadana, en este caso, la persona, solo tiene que colocar su CURP y su correo electrónico. Y en un segundo momento hacemos la validación con dos instrumentos que son valiosísimos. El primero puede ser la licencia de conducir, que en este caso la licencia de conducir la emite el Estado de Nuevo León. Para efectos prácticos también ahí se valida documentos biométricos y demás. O también se puede hacer mediante la firma electrónica, que este es un instrumento de validación que emite también la Federación para efectos de trámites digitales, firma de documentos y demás. Estos dos son elementos, como mencionaba, que nos permiten validar la identidad y que nos dan confianza y seguridad de la persona que está siendo enrolada y que está activando su perfil digital. Ahora, una vez que la persona llega a su perfil, esto se los voy a mostrar aquí, como bien mencionaban, el perfil es una carpeta única digital. Esto permite que en un solo espacio se consoliden toda la información del ciudadano, en este caso lo pueden ver, pero también en este mismo perfil digital se puede encontrar, en este caso, el histórico de todos los trámites y servicios que haya realizado el ciudadano. Aquí ustedes lo pueden ver, lo puede consultar en cualquier momento, todos los trámites que haya realizado, y a su vez también puede, como bien mencionaban, hacer un seguimiento en vivo, en tiempo puntual, del avance del trámite. Ustedes lo pueden ver aquí. Esto es muy importante para brindar certeza al ciudadano del proceso que está siguiendo su trámite y entender
precisamente cómo es que va avanzando hacia un caso exitoso y una aprobación final del trámite. Esto ha sido muy valioso para los ciudadanos porque brinda certeza y una comunicación ágil hacia la ciudadanía. Ahora, la plataforma también tiene un módulo que es muy valioso y ha sido muy relevante para las empresas, porque la plataforma no solamente enrola individuos, sino que también tiene la opción de enrolar empresas. Es decir, los titulares de cada empresa pueden hacer un registro único, ¿no? Llenando estos datos y a su vez también validando la información de la empresa mediante documentos e información que suben para que el expediente digital, repito, no solamente esté conformado para individuos, sino también las personas que son titulares de una empresa puedan hacer trámites con la autoridad de forma digital, con toda confianza y seguridad por las validaciones que tenemos, pero con la agilidad que ya se mencionaba, por la simpleza y el trabajo de reforma y mejora regulatoria. Ahora, cuando les voy a mostrar ahora, voy a hacer un pequeño switch. Ustedes lo van a ver, es muy sencillito. Lo van a ver aquí. Aquí tengo la zona de mis empresas. También tiene otros elementos el módulo digital, que es mis pagos y otros instrumentos, pero cuando una empresa ya está validada y ya está registrada, la empresa obtiene su propio perfil. Esto es muy importante porque igualmente en una sola carpeta la empresa puede tener todos sus documentos, toda su información e igualmente todos los trámites que haya realizado a lo largo del tiempo. Esto es igualmente valioso porque reduce tiempos, reduce visitas a las oficinas, pero permite una comunicación ágil y en tiempo real del estatus de cada trámite. Ustedes lo pueden ver, la empresa también puede dar un seguimiento oportuno de todos los trámites y servicios que está realizando y también puede conocer el avance. Aquí ustedes lo pueden ver. Puede conocer el avance como si fuera un paquete de Amazon, en donde puede ver cómo va transitando su trámite hasta el final. Ahora, solo para cerrar, es muy importante mencionar que todos estos datos que se le recopilan tanto a la persona como a la empresa son datos que se le piden una sola vez y posterior a esto son utilizados en todos los trámites y servicios que incorpora la plataforma. Les voy a poner un ejemplo rápido aquí. La persona ya no tiene que volver a subir documentos, la persona ya no tiene que volver a enviar información, porque la plataforma en automático hace la detección del perfil y autorrellena todos los materiales y todos los campos que son requeridos. Esto es muy valioso porque se consolida en una sola plataforma el objetivo de tener una identidad digital y un expediente único digital al alcance de todas y todos. Maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias y atentos y atentas a todas sus preguntas. Muchas gracias, Mariela y Sergio, por la presentación. Ahora, para cerrar el espacio de presentaciones, me gustaría pasarle la palabra a George Presaracos, que es experto en transformación digital y que nos va a presentar algunos aspectos prácticos sobre la implementación de ventanillas digitales, en particular en el caso de Grecia. Entonces, George, le paso la palabra a usted. Okay, you can hear me now, I guess. Yes, we Right? can. Yes. Okay. Yeah, I'm not a very experienced Zoom user. I always manage to miss the mute and mute buttons. All right, my name is George Presarakos. I'm based in Athens, Greece. I'm a software engineer. I've been involved with licensing and inspections from the IT side since 2017, initially with the World Bank and now with OECD. And I had a lot of involvement in the Greek project that attempted to provide IT support for several economic processes for economic operators in various economic domains for Greece. Of course, the IT platform went hand in hand with the relevant regulatory simplification. My presentation is focused on the practical aspect, meaning that it touches on the technical mostly and less on the administrative. First, I'm going to talk a bit about the Greek solution, the integrated licensing
and inspection management system, ILIMS as we call it. Then I'm gonna discuss a bit about what were the lessons learned from the design and the implementation and the operation of such a system. And I'm gonna add, finally, I'm gonna add a few words regarding risk management. So ILIMS was a very ambitious approach that was conceived even before 2017, because I did not participate from the beginning of the regulatory reform. So I believe the regulatory reform started like a couple of years before 2017. The vision that there would be a central system housed and managed by the Ministry of Development that would provide support for 150 licensing and inspection processes. So it would cover notifications, license inspection, provide public information on the relevant legislation, and also have a data warehousing functionality so it can produce reports and statistics for all the processes. It was when it finished in fall of 2024, it wasn't a huge success, but it wasn't a big failure. Also, it was a system that provided adequate support, but it did not implement all the features that were identified in the requirements phase. So during fall 2025, there was a big press conference to announce the system, and also a social event to promote the system, but the actual operation started during February, at the beginning of February of 2025. So I want to say this is a relatively new system. It has been operating even for a whole year right now. Notification was the easy part, work without a lot of issues, but it doesn't have a lot of licensing processes because licensing processes are complex, and the same is true for the inspections. And also, not a lot of reports are produced, but this is not, a technical drawback. It's basically because the ministry could not decide what kind of reporting is required, what kind of data are required to be extracted from the system, and in what form. There were technical and there are technical issues, like the system is low and user-friendly. This has not been fixed by now. Initially, there were notifications submitted, but they were gotten lost. And some processes start from the system in an automatic way, but then have to continue manually. In any case, there is a 3-year guarantee period where all these problems will be addressed. And the ministry managed to acquire additional budget to put in place a separate development contract to enable the contractor to have money to address all these issues. But despite the issues, we have managed to host over 300,000 notifications and over 1,000 licenses. The URL is on the title of the slide, and this is the initial page where, if you click on the button on the right, you can log in. Okay, I tried to create a walkthrough in the system, but as I said, it's not very user friendly. So I logged on with my tax information, but then I have to declare some establishments, and I didn't want to declare establishments since I'm not an actual economic operator. And the discrepancy between the notifications and the license are because a lot of activities which are very popular in Greece, like hotels and rooms to rent, also restaurants and bars, are covered by the notification process, which, for the people who don't know what a notification is, it's a much simpler form of licensing. And this is why we have that such a big number, where the licenses are few, because they only relate to industrial activities, which in Greece are not very popular, in the sense that we have a gap in domestic as well as international investment. Now, what we will learn from all this process for implementing ILIMS.
Obviously, Greece was in favor of a central system operated by the Ministry of Development, but this system is housing processes administered by other public bodies as well. This was not a very good idea because central systems are complex and implementation is difficult. Also, when you have a central system that manages processes that are related to other public bodies, either public agencies or ministries, this always leads to a power struggle. The other players say why these ministries should have a central role. We used to be managing these processes ourselves in the past. What is going on? This does not help the evolution of the project. And of course, each organization likes to develop its own system because they have the domain knowledge. And this is not bad in principle. So if we were to do it again, we would favor a federated approach where each organization or public agency has its own system. Since they have the domain knowledge, they have the expertise. They could interoperate with other systems via a central interoperability node, which I must say that there is a Ministry of Digital Governance that manages such an interoperability node between governmental state systems, or we could have a service bus for all the stakeholders to exchange information. Regarding reports, there could be a central business intelligence system that could source data from all these separate systems, either by direct connection or via data extraction, CSV or Excel or whatever. So the National Statistic Agency or the central government or the executive branch could create their own reports depending on their needs. And any other player for that matter could create reports. For example, in Greece, the Ministry of Tourism is very interested to have almost real-time information regarding notifications related to hotels and rooms to let and other tourist-related establishments. Also, you cannot force an organization to change, meaning go from a paper-based system to an IT system. And even you cannot force them to move from an IT system to another IT system or to a newer version. Of course, if they already have an IT system, it's easier for them to move to a newer version or to a new system, to an upgraded system. If they're still in the paper-based era, there's a big inertia. They do not want to move. This is a problem to create incentives for the organization to adapt to the philosophy that they're moving away from paper and they will use digital processes. In my experience, okay, you can always issue an international tender and outsource the development to a consortium or to a software house. But the best systems in Greece have been developed via internal software development. So the Ministry or the public agency have their own software engineers. The software engineers sit together with domain experts from the agency or the ministry, and they design and implement the system. One such example is, for example, our Ministry of Rural Development. Rural Development, of course, is a very strange term. Formerly, it was known as Ministry of Agriculture. And they did exactly this. They have a very big IT directorate, and they gather requirements for the various other directorates and develop their own systems. Of course, in order to do that, also in the scenario where you perform internal development, but also in the scenario where you issue a tender and somebody else, some external consortium develops the system, you have to motivate the people to spend effort on the design and the implementation of the system. So ideally, this should be their only task. If they have other tasks within their domain of responsibility, they find it difficult to focus on the project. And as I said, these projects are complex in any case. And you have to give some incentives like overtime pay, extra pay, or some kind of acknowledgement or promotion in order for the people to, and especially, I mean, the domain experts, to have the incentive to run the extra mile, spend the extra effort with the software engineers
to design and implement the system. And of course, when the system is in a steady state, you have to train the actual users. And for example, if the actual users are inspectors, they will complain that they don't have time to get trained. They have to do inspections. Okay, time is never enough, but you have somehow to convince them or oblige them to take time and participate in the training. So the system has actual users. It begins to operate, and if you have actual users, you can also identify shortcomings and bugs and correct them. So in Greece, we have right now at least 2 systems that should have been operational, but they aren't because the powers that be have not found time to arrange for the training, and the personnel that has to be trained uses the workload as an excuse not to get trained, which is a pity. And of course, I guess it can happen in other administrations as well. And of course, all these activities, design, development, incentives for the personnel, training, need money. So you have to budget accordingly when you decide to engage in either developing a system from scratch or upgrading an already existing system. You cannot go anywhere without allocating either from the ministry or the agencies money, or from the central government money, to allocate a budget that can support all these activities. Now, there are some rare cases where there are domain experts, they are available, they have incentives to participate, they are willing to work hard. So in these cases, there is maybe it's a good idea to engage in a big design upfront and try to draft all the requirements beforehand. But usually this is not the case. And because this is not the case, and because even during the course of the IT project, the regulation and the relevant processes that stem from the regulation will change, it's better to use an agile approach. So the people involved in the projects probably should not lose time to design everything and create huge written deliverables. They should implement new features, demonstrate them, gather comments, implement, and a sprint duration of approximately 2 weeks is a good sprint duration for developing these systems using an agile approach. Because it will be rare that you will have clear requirements beforehand, and these requirements remain steady for the whole lifetime of the project. Also, we will use some databases. Of course, in the licensing and inspection world, we don't call them databases. We call them registries. You have the registries of economic operations and economic operators, and an economic operator might have information in more than one registries, like the registry of the tax office or the registry of the commercial institute or whatever. And usually these registries for the same economic operator or even the same product, because sometimes, for example, in terms of product safety, we inspect mainly products, and the inspection of the relevant economic operator is a secondary process. But in any case, we have records for the same entity in various registries, and usually the information is not identical. So you have to combine information from different sources where that information differs in several fields. And you have to decide which registry has the correct information for which part of the record, and use this as a source of truth, and then combine all the sources of truth to arrive at to a single record for your system or your registry if you decide to keep the data locally as well. That is correct. And even if you do that, meaning that you manage to combine records for the same entity from several registries and arrive to a record that has correct and updated information, you need to synchronize that information from time to time with the other registries. For example, there might be a change for an economic operator in the tax office, and you have to find a way, if you need this information, to synchronize with the tax office registry to get this info and persist it in your registry.
And this can happen in a variety of ways, but usually it's not real time. The various agencies arrange for exchanging Excel or CSV files every 3 months or every 6 months or once a year, so they could synchronize their registries between them. Of course, we're moving from, when we implement these kind of systems, we move from a paper-based approach to an IT system, but still our entities are basically documents, digital documents. Notification is a document, a license application another document. The inspection report is another document. So you have to manage the documents lifecycle in your IT system. So you have to define roles and decide what activity each role is performing within the document lifecycle, who submits, who receives the document for processing, who receives the document for notification, who comments or corrects the documents, who can forward the document to someone else or send it back to a previous role for corrections, and who takes the decision to approve and reject, for example, a license application or an inspection report. So this has to be defined beforehand. Of course, a lot of these steps are related also to the decisions that will be taken regarding the regulatory framework. So they're not independent steps, entirely independent. And there are other issues that have to be considered, like, for example, will we take into account in our new system what happens with files, with appeals, with court decisions, and if these fines are paid, and do we need to have up-to-date information about all these activities? So this fall under the auspices, under the title of EMM, Performance Management Model. So do we want to incorporate such a model in our system? Maybe yes, maybe not. Maybe it's not a good idea to incorporate it from the start. But if we don't incorporate from the start, it's not the end of the world. However, it seems that having a complaint management system, so people, citizens, or economic operators are able to file complaints using either email, phone, web. So we're talking about a lot of channels, and these complaints are logged. They're propagated to the relevant people that can decide if the complaint is valid and make a decision, for example, to perform an inspection. And this process of logging the complaints also can be used to update the risk for an economic operator. So having a complaint management system is very important, and usually it's not a good idea to implement a system for license and inspections, especially without taking care of managing the complaints. Also, you can implement such a system using a BPM system, so using workflows. Okay, it is a complex approach. There is little experience in software engineers regarding that kind of implementation, but it's doable. Peru has done it, at least in one system. Greece has done it in several systems. Software engineers do not prefer it, but it can't be implemented this way. And of course, if you try to upgrade or replace an existing system, you have to take some measures regarding the data migration. You have to move the records from the existing registry to the new registry, and this is careful planning. And in Greece, for example, we had a system for the notifications prior to e-limbs, and we did data migrations, but some records could not be migrated, and we're keeping the other database alive in case somebody needs to go back and locate historical data that have not been transferred to the new system. Okay, usually notifications are easy, licensing and inspection are more complex. In any case, all these digital documents are legally binding documents. They should not get lost, they should not be tampered with. So we're talking about digital signatures and maybe blockchain. Blockchain is another solution. Having part of the process in the system and part of the process outside the system to be continued in a manual manner is not advised. User-friendliness and response times are also very important aspects for the economic operators and the citizens to adopt the usage of the system. And
what other speakers have already said. The regulation should facilitate data implementation, not the other way around, meaning that the regulations should be as simple as to allow the software engineers to incorporate the regulatory rules into the IT system. But simplification is not, in my opinion, the correct word, because we do not simplify for simplification, but it is very easy to regulate on paper, draft a law or a presentation decree, and describe processes and steps, and but it's not very very safe to assume that all that you describe on paper using written words, using natural languages, can be easily or can be feasibly implemented in an IT system. So you need to take into account that the regulation will not stay on paper. It has to be somehow coded in an IT system, and the regulation should not be more complex than that. Otherwise, you cannot implement it at all in the IT system, or you will implement it with big delays and additional financial costs. And this is something that you would like to avoid. So regulations should not ignore the fact that there is an IT system that has to somehow codify what it is written on paper. Now, regarding risk, of course, we need risk management to prioritize the inspections. And inspections is not an entirely separate domain, because if you issue a license, usually you have to go and inspect before issuing the license. So inspections do not concern only the operation of already established business, but also the decision to allow the operation or reject the operation of a new business. And because resources are scarce in the public sector for almost every country, so you don't have enough inspectors, you cannot inspect everybody, you have to somehow prioritize. And how do you prioritize? You inspect mainly those economic operations and those establishments that are considered high-risk establishments. So you have two types of risk. This is the ex-ante risk. So there is a new business, or there is an existing business that you are not aware of its existence, and going on the field and inspecting, you discover that there is a business that you were not aware of its existence. So you may decide to do an inspection beforehand. Of course, if it's a new business, you don't have any prior violations, you don't have any past inspections, you don't have that. So you decide to calculate the risk based on the type of business, the location of the business, and its proximity to other businesses, its size, and maybe it's the number of the employees. And you decide whether the business should commence operating or not. And then when the business operates, depending on the risk, you can go and do a planned inspection, or you can go and do an inspection after an incident or a complaint. And there you would like your system to be able to provide you with all the historical data about the past licenses, past violations, past complaints, past inspection reports. So you can decide what to inspect and whether you should inspect or not. And of course, this is maybe it seems a bit theoretical, but in practice, you can create a checklist in Excel. You can create a checklist in a spreadsheet. Okay, Excel is a commercial product by Microsoft. You can use OpenOffice or whatever spreadsheet you like. You can create a checklist per type of economic activity. Each row in the checklist is it's an inspection item. You can use a score from 0 and 100, aggregate the scores from the various inspection items, and arrive at the final score, which, depending on the actual number, categorizes the business as low, medium, or high risk. And then you decided when you're going to inspect it again. And of course, there will be a lot of businesses that are not compliant.
So they have a low score, and you have to decide how much time you will give them to comply, and then go and inspect them again. So using checklists and calculating risk management based on checklists is not rocket science. It's an Excel sheet. You might have, of course, 200 or more inspection items, but this is it. It's a number of rows with a textual description and a score, and in the end you aggregate all the individual scores, and you arrive at a risk level that enables you to make decisions regarding the specific business. And that concludes my presentation. I'd like to thank you for your attention, and I'm open to any questions that you may have. Muchísimas gracias, George. Gracias por presentar una perspectiva un poco más como práctica, tal vez, de las ventanillas. Ahora vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas para este segundo bloque, empezando tal vez con preguntas que nos quedaron pendientes de la primera parte. La primera pregunta que tenemos es si en la experiencia de ustedes estas ventanillas les han ayudado, por ejemplo, a identificar mejor riesgos tributarios. ¿Es algo que han visto como un beneficio de las ventanillas o tal vez no ha sido tan tangible? No sé, veo a Mariela que está moviéndose, entonces Mariela, elegida. Sí, gracias. Sí, algo que nos ha servido, sobre todo en nuestros contextos, es poder asegurar que entra a la tesorería estatal el costo adecuado de cada trámite y servicio. Muchas veces cuando el ciudadano se enfrenta a una ventanilla física, eh, el- hay discrecionalidad en los cobros. Entonces, sí hemos visto el aumento del costo, también o sea, digamos que se paga el precio que entra a las arcas estatales y también que es menos discrecional toda la parte de descuentos que a veces se daban a ciertos contribuyentes, a ciertos usuarios. Muchas gracias, Mariela. No sé si alguien más quiere comentar sobre su experiencia I con would de like to nuestros add to usuarios. that, if understood correctly, Perdón, ajá. and that was in my presentation, but I didn't focus on that. Ideally, to calculate risk, you should get information from other agencies. For example, let's say we have a restaurant, and the tax office knows that the restaurant is guilty of a lot of tax violations. It is highly probable that each restaurant also has sanitary issues, so issues related to food safety. So if the relevant agency could have that information from the tax office, then it could automatically categorize this business as high risk and decide to go and inspect it. Not because they have complaints regarding or so many complaints regarding the quality of the food or other sanitary issues, but because they have information from the tax office that this business is guilty of a big number of tax violations. But of course, this technically means that you have to integrate with the tax office on the level of fines and violations, which depending on the administration and the platform, sometimes it's easy, sometimes it's quite complex. And usually it's not something that you will include in the first iteration of your system if you're starting a system from scratch. Muchas gracias, Giorgio. Fernando, creo que también abrió el micrófono hace un ratito. Perdón, con respecto a la experiencia de la ventanilla en la Ciudad de Buenos Aires, los costos, acá los trámites no tienen costo, tienen costo cero. No se cobra por hacer ningún trámite de índole del sector productivo. Ahora bien, si la ventanilla sirve como control de pago de impuestos, debe pagar un contribuyente, eso en función de cada trámite, si solicita o no una constancia, por ejemplo, de ingresos brutos, que es el impuesto que se paga en la Ciudad de Buenos Aires, y si tiene libre deuda o no. Pero en cuanto a lo que hace al costo de los trámites de inversión, son todos a tasa cero. Muchas gracias. Ahora, vamos a movernos a una pregunta que es para todos los panelistas, entonces les pido por favor que sean, muy puntuales con su respuesta porque somos muchos. Y es,
tenemos varias o dos escuelas de pensamiento, o dos enfoques más bien sobre el desarrollo de estas ventanillas. Muchos son hechos por equipos propios, in-house, con personal que trabaja directamente con las agencias, y otros son hechos por terceros. En los casos de cada una de las ventanillas de ustedes, y tal vez podemos ir en orden empezando con Vitautas, ¿cuál fue el enfoque que escogieron y cuál fue la principal ventaja y la desventaja de este enfoque? Entonces, tal vez, Vitautas, podemos empezar con usted. I think, well, in our case, it was the combination of both. So we have external service provider for programming services, and this external service provider was basically responsible for modernization of the system based on the process flow that was developed by the internal expert team, which worked in the authority. And this team consisted of up to 10 people, including project manager, user interface specialists, data analysts, testers, consultants who would support authorities involved in the system, and cybersecurity experts. So it was a team of 10 people in our case, and the external provider was responsible for programming, but the team was responsible for mapping exactly what should be programmed. Muchas gracias, Vitautas. Giorgio. Okay, Perdón, hay dos Without. George, hay un Giorgio y un George. Entonces, tal Okay, vez podemos empezar con Giorgio, please. Giorgio y It's the same después from George. Ajá. okay, as in Lithuania, the infrastructure of GISA system was made by an external society, but all the system was made with the support of internal personnel, with biologists, with veterinarian, and all the features were made by external or internal people. Perfecto. Mariela, en el caso de ustedes, ¿cuál fue el enfoque y también cuál fue la ventaja, la principal ventaja y la principal desventaja que vieron de ese enfoque? Sí, un poco como Vitautas, todo lo que fue la programación de la plataforma la hizo un externo. Sin embargo, la parte del diseño de los procesos, inclusive el diseño del módulo de identidad, de cómo debería de funcionar, lo hicimos al interior con la participación de diferentes dependencias, de adaptarnos a los usuarios internos del gobierno y escuchando también a la ciudadanía. Participaron empresarios en el diseño de los módulos. Entonces, nosotros decíamos cómo y el desarrollador hizo digamos, la programación, y actualmente es el equipo interno de gobierno quien hace la parametrización de los trámites. O sea, el equipo implementador es interno de gobierno. Así pudimos avanzar más rápido porque al interior del gobierno no teníamos el talento para desarrollar la plataforma en cuanto a su programación. Sin embargo, en este momento ya nos encontramos ante el reto de transferir ese conocimiento al interior del gobierno, porque al final del día este esfuerzo debe de continuar más allá de esta administración. Muchas Nuestro gracias, principal reto Mariela. es revivir el cambio de administración. Muchas gracias. Fernando. Nosotros, en este caso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la Secretaría de Innovación, que se ocupa, y la Agencia de Sistema de Información, que se ocupa de todo lo tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma Secretaría, a través de nuestra solicitud y de nuestro diseño, en conjunto se realizaron de forma interna el desarrollo de la ventanilla. Entiendo que algunas cuestiones de programación, algún tercero, digamos, ha contratado horas de desarrollo, pero mínimo, el gran trabajo lo realiza la Secretaría de Innovación. Perfecto. Y para cerrar, George. Thank you. Okay, I will agree with the previous speakers. The group of experts should be a mix between internal and external. Regarding Greece, for example, also we must say that you have the regulatory simplification activities, but we also have the activities, the software engineer activities to build the platform. Okay, so you need experts for both. In Greece, the regulatory simplification was provided initially
from experts by the World Bank. And now there are also other projects running that are carried out by experts from OECD. And ELIMS was part of an international tender, so a consortium of software houses won the tender and did the implementation. So they have to have some expertise, of course. These are also considered external experts. But in the Ministry of Agriculture, for example, most of the systems are from a software engineering perspective, are internal development. But in any of these scenarios, you cannot live without the internal domain experts, neither for the regulatory simplification, not for the design and the requirements of the IT system. Because the internal experts, so mean the employees of the organization, of the public body, of the public agency, they know they can describe to you. You are an external expert, either on the regulatory field, on the IT field. They can describe to you the existing situation, the problems, the issues, how the processes are actually followed, because a process might be documented in one way, but in practice it might be followed in a very different way. And you cannot have that knowledge without the internal domain experts. And also when you get this knowledge from a fact-finding mission or whatever, and you start to simplify, they can provide argumentation whether your simplifications can work, can be implemented, are feasible, or they have issues, because they have information about the inner workings of their agency and the inner workings inside the public sector in general, that you do not have as an external expert, either on the regulatory or the software engineering side. So there should be a mix, but in any case, you cannot go, in my opinion, without the internal domain experts. Muchas gracias a todos. Si les parece bien, podemos hacer una primera ronda de preguntas un poco más generales y después hay un par de preguntas muy específicas para algunas ventanillas. Entonces, si tenemos tiempo, abordaríamos esas y si no, enviaríamos las respuestas por correo a los participantes. La otra pregunta que tenemos y que ha surgido varias veces es ¿cómo hacemos, y Mariela un poco aludió a esto, para proteger la ventanilla y proteger estos esfuerzos de los embates políticos? Muchas veces nos vemos en situaciones donde tal vez hay algo que estaba funcionando o un gobierno hizo, llega un nuevo gobierno y es como borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger estas iniciativas de los cambios políticos, de cambios de prioridades tal vez en gobiernos y asegurarnos no solo la continuidad, sino la continua mejora de estas herramientas? Entonces, no sé si alguien quiere iniciar o si no, yo los escojo, pero si alguien quiere levantar la mano. Nosotros Okay, prácticamente rezándole a la Virgen de Luján para que no suceda. Pero bueno, no, muchos de los trámites ya se han simplificado, como comenté anteriormente, se han simplificado por leyes de simplificación presentadas a la legislatura porteña, donde por lo menos el trámite simplificado ya está. Salvo que haya algún legislador creativo y quiera volver, revertir y hacer el trámite más largo, y bueno, tendrá que conseguir los votos en la legislatura y poder hacerlo. Por ese lado estamos asegurados. Después, como todo, esto hoy por hoy es una política pública de gobierno. La ventanilla, el jefe de gobierno lo decretó como una política pública de gobierno. La idea es que se mantenga. Yo creo que las cosas que funcionan y tienen buenos resultados en la ciudadanía, es muy difícil después sacarlas. Nosotros aspiramos que esto vaya pegando cada vez más en la población y sobre todo los inversores, que son el motor necesario para todo gobierno. Entendemos que no debería pasar. Obviamente que cada gobierno después viene, pone su impronta y sus matices y puede estar a favor o no de acompañar un sector o determinado sector. Pero si la herramienta realmente es buena y funciona y la ciudadanía se la adueña, por así decirlo, es muy, muy difícil dar marcha atrás, de sacarla, digamos, de circulación. Esa es mi opinión y mi esperanza. Ojalá esto quede para las futuras generaciones de inversores en la Ciudad de Buenos Aires y se vaya ayornando, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé, Mariela, ajá. Sí, nosotros, por ejemplo, que somos admiradores de lo que hace Ciudad Buenos Aires, sí tomamos la decisión de
ampliar el número de trámites y tratar de impactar a mayor población antes de seguir sofisticando la plataforma. O sea, nosotros sí teníamos en nuestro proyecto inicial el meter, por ejemplo, más herramientas de georreferenciación. Sin embargo, estamos en una etapa que justamente buscando que sobreviva el cambio de gobierno, el ampliar la base de usuarios y que la gente note la diferencia en el día a día de cómo es hacer un trámite digital contra uno en papel. Entonces decidimos parar un poquito la sofisticación ya con esta primera etapa de versión e incrementar el número de trámites y de frecuencias de los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, creo que tal vez tener apoyo ciudadano vale más que tal vez que rezarle a la Virgen, no lo sé, pero ojalá que sí. Otra pregunta que tenemos es sobre cómo integraron estas como interfaces para que sea más amigable hacia el usuario. En algunos casos, en algunas plataformas, el usuario son otros funcionarios de gobierno o, y en otras son más bien ciudadanos más que todo. Entonces, tal vez, por ejemplo, en el caso de la región Campaña, que la plataforma entiendo que está un poco más destinada hacia el interior. ¿Cómo hicieron para integrar ese, como ese feedback o esa visión de los otros funcionarios? Y tal vez podríamos ver la otra contraparte, que sería las otras ventanillas que son más de cara al ciudadano. Entonces, Giorgio. Okay, our platform, as you said, was only for official control. Is not for the other people. Is only for us. And now we are working also with OECD for an implementation of a AI system into the GISA, in which we can say, as for Alexa, hey GISA, I have to do a sampling on milk. And hey GISA tells to us, okay, near to you we have 10 facilities that make mozzarella cheese. If you want, I can give you a list of these facilities, and according to the facility risk, this Alexa, called can give us a rate of these facilities in terms of non-compliance, in terms of inspections made in the past years, and for this reason we can help the official control to choose one or other facilities. Thank you very much. We really look for. No sé por qué estoy hablando inglés. Sí, No te sería un preocupes, gusto ver yo entiendo mejor español que inglés. Ah, perfecto. Sí, qué gusto saber que está trabajando con la OCDE para este nuevo desarrollo de Alexa Inspecciones. Estoy segura que sería algo que Invito a la todos los sesión. participantes quieren ver en un futuro. Tal vez podemos hablar de un ejemplo de cara a los ciudadanos y cómo integrar esta interfaz y este como feedback para hacer la plataforma más amigable, más fácil, más atractiva, si se quiere. No sé si tal vez Mariela o Fernando también tengan alguna opinión. No, en el caso de Nuevo León, sí, al inicio, cuando hicimos el diseño de la plataforma, sí hicimos grupos de trabajo con ciudadanos para tener ideas y sobre todo también de servidores públicos, porque desde el principio buscamos hacer una plataforma que sirviera a un trámite tan sofisticado como la autoridad de agua y drenaje en construcciones de edificios, como que le sirviera a una persona que quería sacar su acta o registro de nacimiento. El reto fue aquí el tomar decisiones, ¿verdad? Y una vez que estuviera desarrollada, ya no caer en la tentación de seguir mejorando en el corto plazo la plataforma, porque si uno se enfoca en el desarrollo, también corre el peligro de no tener el producto listo para poder salir y subir trámites. Creo en la mejora continua. Ahora ya estamos en una etapa de recabar opiniones a través del call center que tenemos, que es el 070, para ver qué trámites hay que mejorar, qué procesos, pero sí estamos siendo muy, digamos, estamos escogiendo muy bien cuáles son los cambios que vamos a hacer, precisamente porque queremos priorizar la implementación. Entonces, yo sí
nosotros nos tardamos un poco en salir precisamente porque nos tardamos mucho en diseñar y en desarrollar. Y es un problema, al menos en nuestro país, que sucede muy seguido, que te tardas en salir y no das tiempo para que la plataforma madure y sea adoptada por el ciudadano. Perfecto, muchísimas gracias Mariela y muchísimas gracias a todos los panelistas. Ya desafortunadamente no tenemos más tiempo para preguntas y respuestas, pero vamos a circular material relevante con todos los participantes, sobre todo en aquellas preguntas que no nos dio tiempo de abordar. Ahora para cerrar la sesión me gustaría darle la palabra a Manuel Gerardo Flores, que es el coordinador del programa de mejora regulatoria para América Latina y el Caribe de la OCDE. Manuel, la palabra es suya. Muchas gracias, Gloriana. Hemos llegado al final de este muy rico webinario donde hemos visto experiencias de ambos lados del Océano Atlántico, de Latinoamérica, de Europa. A nombre de la OCDE, yo quiero agradecer profundamente al Ministerio de Producción del Perú por facilitar la organización de este proyecto. Este webinario se enmarca en los trabajos que está haciendo la OCDE para echar a andar la ventanilla de apertura de empresas, digital de inversiones, estamos todavía trabajando en el nombre, pero la creación de empresas en el Perú, que la estamos haciendo precisamente con el apoyo de la Cooperación Económica Suiza, SECO, para los cuales también agradezco muchísimo haber estado conectados aquí y presentando. Obviamente a nuestros oradores, a nuestros colegas de SECO por haber presentado aquí en esta plataforma, al señor Marcus Pfister y también a Giorgio Samaldone de campaña en Italia. Muchas gracias, Giorgio, por presentar el trabajo que se ha realizado también con el apoyo de la OCDE ahí en campaña en Italia. Por supuesto, también agradecer a Fernando Vila de Buenos Aires, a Mariela Saldívar de Nuevo León, y a Giorgio Perezacos, que es nuestro experto en transformación digital, que nos ha ayudado en muchos proyectos en Europa. Agradecerles muchísimo por haber participado y contribuido con su experiencia y las palabras de agradecimiento para nosotros por que reconocen la labor que la OECD ha hecho trabajando con ustedes y obviamente también a nuestro colega Vitautas, que ahora Vitautas es de casa porque ella trabaja con nosotros, pero en su momento trabajó ahí con Lituania generando todas estas ventanillas. En la OECD nuestro labor es el intercambio de experiencias. Este webinario es el corazón y la mente de lo que hace la OECD, que expertos, funcionarios, casos de éxito, campeones, como nos gusta llamarlos, vengan y presenten lo que han logrado y que se intercambien puntos de vista y que se contrasten y que se lleguen a conclusiones. El programa de política regulatoria de la OECD, aquí se conjuntan dos programas de trabajo de la OECD, el de entrega regulatoria, que es el que trabaja con todos nuestros colegas de Europa, y el de política regulatoria de Latinoamérica, donde trabajamos con todos esos. Estamos aquí para apoyar a todos aquellos gobiernos nacionales, regionales, locales, que estén comprometidos y que se echen al hombro el reto de implementar estas mejores prácticas internacionales. Agradecemos muchísimo esto y como postre, para que todos terminemos con un buen sabor de boca, el cierre de un excelente y mejor sabor de boca, quiero decir, le voy a pasar la palabra a mi colega Felipe González, que él es del área que ve innovación, gobierno digital y gobierno abierto dentro de la OECD, en donde en 5 minutos Felipe les va a decir que además del trabajo de simplificación, que nosotros trabajamos con todos ustedes, también un área de la OCDE que trabaja muy de cerca todos los temas de gobierno digital que son más amplios. Felipe va a dar estas palabras, mi colega, y él va a despedir el webinario. Yo me despido agradeciendo de nuevo a todos los presentes, a todos los que se conectaron a lo largo de Latinoamérica, de México, de Europa, y me doy cuenta mi agradecimiento a todos los panelistas. Felipe, el piso es tuyo. Muchas gracias, Manuel, y muy buenos días y tardes a todos. Ha sido un placer haber podido conectarme y escuchar el gran trabajo que están haciendo. Entendiendo que ya estamos llegando al final, haré el esfuerzo de ocupar incluso menos de esos 5 minutos para también liberarlos, pero solo para comentarles muy brevemente el trabajo que la OCDE realiza, así como Manuel mencionaba, complementando el trabajo de política regulatoria
con también las iniciativas y estrategias de gobierno digital. Y nuestro equipo, el equipo de gobierno digital de la OCDE, trabaja con los países de América Latina y del Caribe, apoyándolos a implementar iniciativas de gobierno digital, a desarrollar capacidades, a medir avances, a medir progreso. Y eso en una serie de temáticas que ustedes han mencionado hoy día, que ha sido muy interesante escuchar, como por ejemplo en cómo gobernar e intercambiar mejor los datos en el sector público, cómo avanzar en infraestructura pública digital compartida, por ejemplo, identidad digital o interoperabilidad de datos, cómo mejorar la gestión de la inversión en tecnología, cómo diseñar y entregar servicios digitales que estén más centrados en los usuarios, cómo usar la inteligencia artificial de manera efectiva en el sector público y medir todos esos avances también en los países de la región. Y entonces, solo para cerrar, quiero comentarles algunos de nuestras conclusiones de trabajo que hemos realizado en la región en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro índice de gobierno digital de América Latina y el Caribe, que realizamos en el año 2023 y que yo creo que resuena mucho con algunas de las conclusiones que los panelistas han compartido en el día de hoy. Lo primero es que efectivamente la región, como el resto de los países de la OCDE y del mundo, avanza muy rápido en la transformación digital del sector público, pero con prioridades diferentes. Y en nuestros países de la región hemos visto que hay un esfuerzo importante en fortalecer la gobernanza, modelos institucionales, en tener buen liderazgo y apoyo político, pero todavía nos falta en avanzar en aspectos esenciales, por ejemplo, para integrar distintas instituciones o bancos de datos, como por ejemplo en políticas dedicadas para la gobernanza de datos, en mayor uso también de la infraestructura que existe, por ejemplo, de interoperabilidad, y sobre todo tener un enfoque un poco más centrado en el usuario, entendiendo a los usuarios como quienes informan lo que las iniciativas de transformación digital desde el momento de su concepción hasta el momento en que se evalúa su rendimiento. Y ha sido interesante escuchar cómo muchos de ustedes involucran a sus usuarios, tanto finales como funcionarios, ¿cierto? Desde, a lo largo del viaje del usuario. Y en ese contexto es que nosotros vemos, por ejemplo, que en temas de gobernanza y compartición de datos en el sector público, muchas instituciones, muchos países ya tienen infraestructura de datos, pero su cobertura y el uso todavía es limitado. Y esto es porque son esfuerzos importantes, pero un poco también voluntaristas, y donde faltan mejores estrategias y mejores modelos de gobernanza de datos para que distintos sectores puedan integrarse de manera efectiva. Lo que también vemos es que muchos de los países avanzan en la implementación de infraestructura pública digital, y en eso me refiero, por ejemplo, como sistemas e infraestructura y componentes compartidos. Escuchaba en las presentaciones la importancia de identificar a los usuarios, entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, a nivel de país en mecanismos únicos de identificación de usuarios que permitan simplificarle la vida a las personas, pero al mismo tiempo que actúen como un portal o una interfase para intercambiar datos de mejor manera, para que los usuarios puedan dar consentimiento sobre el uso de sus datos personales? Y ahí vemos que en la región todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ya hay avances significativos. Hoy día acabo de ver que Uruguay y Brasil, por ejemplo, anuncian que ya están permitiendo el uso transfronterizo de sus sistemas de identidad digital, así que sus ciudadanos pueden viajar o pueden acceder a algunos servicios en particular cuando nuestros amigos uruguayos viajan a Brasil y viceversa. Entonces, importante seguir avanzando. Y finalmente, como les mencionaba, la importancia de seguir involucrando a los usuarios, tanto finales como funcionarios, a lo largo del viaje del usuario, no solo al final. Y esto es lo que vemos, que en general en América Latina hay una tendencia a interpretar las necesidades de los usuarios más que necesariamente involucrarlos. Ha sido muy interesante y muy estimulante escuchar ejemplos en donde ya lo están haciendo, pero nuestra evidencia nos indica que todavía hay hay mucho trabajo por hacer. Así que yo no puedo más que compartir lo que Manuel acaba de decir y la importancia de estos webinarios, de poder compartir buenas prácticas, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan,
para aprender y avanzar de manera conjunta. Así que yo con eso me despido. Como Manuel me pidió cerrar el webinar, lo haré de manera muy diligente. Les comparto algunos links de nuestro trabajo en gobierno digital para que cuando tengan tiempo lo puedan revisar. Y a nombre de la OCDE y también de los países que han apoyado la realización de este webinario, muchas gracias y que tengan un muy buen resto de viernes y fin de semana en los próximos días. Hasta luego.